Kun kallacha tamsaasa barnootaa kan Murti Guutoo Akaadaamiiti. Nagaa keenyaas hin daganne akkam jirtan hordoftoonni Murti Guutoo Akaadaamii. Nagayaaf jaalalti onnee qulqulluu irraa maddite isin haa geessu jechaa Murti Guutoon keessan har'aas hordoftoota isaa gammachiisuuf koorsii Common Course History of Ethiopia and the Horn Unit 3 Lesson 2 isiniif dhiyeessuuf sakandii beeksisaa muraasa kana lakkaawwachuu irratti argama. Murti Guutoo Akaadaamiin Haramaa Yuunivarsiitii keessa maxxanfatee hayyoota Haramaa Yuunivarsiitii waliin ta'uun barnoota qulqulluu tamsaasuu irratti argama. Kanaaf miseensa dhaabbatichaa yookaan Murti Guutoo Akaadaamii ta'uuf ulaagaan 4 qofa yookaan waa 4 qofa guuttachuun akka miseensa yookaan maatii Murti Guutoo Akaadaamii taatan irra deebi'uudhaan kan isin yaadachiisu ta'a. Ulaagaanis tokkoffaa irratti subscribe gochuudhaan, lammaffaa irratti like gochuudhaan, sadaffaa irratti koomentii barreessuudhaan, inni xumuraatii fi inni afuraffaa ammoo share hiriyoota keessaniif gochuudhaan maatii Murti Guutoo Akaadaamii tahaa irraa fayyadama. Shamaa irra deebi'uudhaan harka fuune isiniin jechaa dhaabbanni keessa Murti Guutoo Akaadaamiin Unit 3 Politics, Economic and Society in Ethiopia and the Horn to the ends of the 13th century kajuu yookaan boqonnaa sadaffaa Lesson 2 about Ancient States kaja'u isiniif dhiyeessuudhaaf kunoo as isinii dhiyaatee jira. Haga xumuricha leessanii kanaatti namni onlaayinis ta'ee viidiyoo kana hordofuudhaaf carraa argatan akka guutuu leessanichaa dhageeffachuudhaan irraa fayyadamtan irra deebi'uudhaan affeeramtanii jirtan. Eeyyeen leessenii Ancient States jedhu kana jalatti waa lama gurguddoodha kan irratti xiyyeeffannee ilaalu deemnu. That means the North and the Northeastern states ka jennuun state Northidhaa fi Northeastern ka jiru under the 3.2.1 we like to see kan laallu ta'a yookaan what we want to see kan nuti as jalatti laaluuf deemnu North and the Northeast ka jennu state ka jiran kanneen akka Punt, kanneen akka Damot and also the other cultural centers in the northern Ethiopia and Eritrea ka jennuun kan laallu ta'a jechuudha. Kan yookaan jennu there were a number of cultural centers in the northern Ethiopia like that of Yeha, Hawulti Melazo, Addi-Seglemeni isaanan kanneen fa'aa bal'inaan kan laallu deemnu ta'a. There were also the other cultural centers like Addi-Seglemeni, 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 Astibidera, Figeha, Hinzat, Sefra, Senafi, Tekonda, etc. kanneen kana fakkaatan extra kanneen kana fakkaatan kan bal'inaan laaluu deemnu. Well, kana jechuun maali? North and North Eastern state jalatti kan laalu deemnu Punti, Damot fi other states kan jennuun kanneen akka Yeha, Hawulti Melazo, Addi-Seglemeni kanaa fi kanneen kana fakkaatan bal'inaan kan laalu deemnu. The other one is under the North and the Northeast. We like to see about the Aksumite state, why mootummaa Aksum illee ni ilaalla, and also the D.Zagwe Dynasty. Dynasty Zagweetis ni ilaalla jechuudha. Isaanan kun in the first phase of ancient states we mainly focused on that. Kanneen irratti kan ka first phase irratti yookaan fuula itti seeninsaa ancient state jalatti kan laallu. In the second to that or next to that under the 3.2.2 we wanted to see about the East, Central, Southern and Western states. State akkamtu Eastern jira, Central jira, Southern and Western ka jiran stateota kan laallu ta'a jechuudha jalatti. That means the state like that of Bizamo, Damot, Enarya, Gafat, and etc. And also the Muslim Sultanates or the Muslim states. Muslim state illee asuma jalatti ammaasitti deebinee kan laallu ta'a. Muslim states yogguu jennuun kanneen akka Muslim Sultanate of Shawaa, Fatagar, Dawaro, Bali, Ifat. Not only that, but also
we like to raise the important issues about the other Muslim states like Arbabni, Dera, or Bikulzar, Fadise, Gidaya, Hargaya, Harla, Wilgora, Gadise, Sharka. Those are the name of Muslim sultanates. Arbabni, and extra. So all in all, in this lesson, we like to raise those issues. Kana kan irratti xiyyeeffannee ilaaluu deemnu jechuudha. Kanaaf erga miseensa maatii chaanaalii Murtii Guutuu Akaadaamii taatan namni hin ta'in ammoo ammumarraa gara maatii ta'utti cehaa achumaan leessanii guutuusaa hordofadhaa kan isiniin jennu ta'a. Yeroo barnootaa gaarii. Well, ancient states. Ancient states, in general, as I said earlier, we want to see about the north and the northeast, and also we want to see about the east, central, southern, and western states. Kanneen kana lamaan irratti kan xiyyeeffannee ilaallu. From the north and the northeast, jala Punt, Damot, Aksumite, and Zagwe ka jennuun gurguddoodha. Isaan kanarratti xiyyeeffannaa goonetiin kan laallu ta'a. Punt irraa haa eegallu. Let us start from Punt. Punt was the earliest recorded state in Ethiopia and the Horn. Punt ka jennuun kun earliest dha. Ka jalqabaati. It is the earliest recorded state in Ethiopia and the Horn. Ethiopia fi gaafa Afrikaa keessaa statein jalqabaa jaamuudhaan earliest ka jennuun state Punt ka jennuun kanaa jechuudha. Or the oldest states illee jennan yookaan duratti ka dullacha ka duratti ka jennuun Punt jechuudha. There is no other states which precede the Punt in the Ethiopia and the Horns of Africa. Ethiopia fi gaafa Africa, there is no any states which precede the Punt. Punt ka dursu tokko illee hin jiru. Kanaaf earliest jennaan. The evidences on the Punt comes from Egyptian hieroglyphic writings, accompanied by vivid paintings, tell of series of naval expedition with the Egyptian pharaohs sent to Punt. Kana uga jennu maali? The evidences on the Punt comes from Egyptian hieroglyphic writings. Ragaan waa'ee Punti kana ka dubbatu came from the Egyptian hieroglyphics writing. Ragaa waa'ee barreeffama Misraa keessa barreeffame santu ibsa waa'ee Punti kana. Achirraa kan argame odeeffannoon isaa there is no more other explanation or other evidences which mention about the Punt status. Rather or except the Egyptian hieroglyphics writings. Kanarraa kan hafe wanti tokko illee nuka waa'ee Punti kana kaasu hin jiru akka ragaatti jechuudha. The Egyptian hieroglyphic writings accompanied by vivid paintings. Kunis maali? It is concerned with the vivid paintings. Vivid painting jennuun kalariidhaan ka barreeffame hieroglyphics iti. This vivid paintings picture kalariidhaan kan painted godhamte. Kunis tale of a series of naval expedition which Egyptian pharaohs sent to Punt. Naval expedition yookaan imaltoota akka expend godhee ture mootummaan Egyptii pharaohs of Egyptiin karaa Puntii kana jechuudha. Kanaaf this Egyptian hieroglyphics expressed as there is a relation between Egyptian and Punt state. Pharaoh Sahure, which ruled from 2743 to 2731 BC, bara 2743 haga 2730 takka ka bulche. BC ka jennuun kun it minimized from 43 to 31. Maalif before Christ waan ta'eef akkana xiqqaachaa deemeetiin haga zeerootti dhufee yookaan haga birth of Jesus Christ dhufee ichi booda tokko jee AD-dhaan eegalaa jechuudha. AD yogguu jennuun anoo doomin year of Lord waan ta'eef ichirraa akkanatti fuuldura olola kaa'u eegala. Kanaaf kan baroonni BC-dhaa guddaarraa gara xiqqaatti gad deema akkasi. Kanaaf Pharaoh Sahure ka jennuun kun it ruled from 2743 irraa haga 2731 tti ka bulchee ture Pharaoh Sahure ka jennuun. Pharaoh yogguu jennuun akkuma Baayibilii fi Quraan irratti beeytan mootii Misraa Pharaoh ka jennuun ture.
historically Pharaoh kanarra dhaabbachuudhaan taayitilii kana fayyadamuu eegalan mootota Misraa jechuudha. Pharaoh jechuun taayitilii yookaan maqaa kabajaa kan mootota Misraatiin yaamaman. Pharaoh ammoo maqaa mooticha saniiti. Kanaaf kun ammoo taayitiliidha jechuudha. Erga mootii Misraa Pharaohnicha boodaan kan taayitiliin akkanaa kun biyya Misraa keessatti fayyadamuu eegalan. So Pharaoh Sahure sent expedition to collect maal godhaa imaltoota ergee ture expeditioniidhaaf ergee ture to collect walitti qabaa ajeen waa sadi gurguddoo kana walitti qabaa ajeen Pharaoh Sahure ka jennuun kun maahirii ebonii electrum yogguu jennuun mixture of or alloy goldii and silver walitti makaa goldii fi silveriiti electrum yogguu jennuun. Kanaaf wantoonni sadeen kun maayirii ebonii fi electrum ka jennuun kun it is collected from Punt by Pharaoh Sahure. Pharaoh Sahure ka jennu kanaan Punt irraa collected tahaa ka turanidha jechuudha. Well, during the Pharaoh Asosi treasures of God boarded talk dancing dwarf ding to Egypt from Punt. That means Pharaoh Asosi, the treasurers of God boarded talk dancing dwarf ding to Egypt from Punt. Punt ra kunis maal godhaati ka ture dwarf dings yogguu jennuun namoota kanneen wantoota garaagaraatiin taalent hirkataan dandeettii jajjabduu ka qaban keessattuu kireftifaadhaan hojiilee waa tolchuufaadhaan namoota ka dandeettii gurguddoo ka qaban kan walitti qabeetiin isaan kana individuals who having some sorts of the supernatural power ka qaban jechuudha. Skilled in the crafting and the metal working beekaman. Kana Pharaoh Asosiin kun collected godhe eessarraa from the Punt to the Egypt. Punt irraa gara Egypt fidaa ka ture jechuudha. Kanaaf those are mentioned in the Egyptian hieroglyphics. Keessatti kanneen akkanaa kun kan eeramaniitiin turan. Kanaaf the evidences or the issue which mentioned about the Punt status was mentioned only in the Egyptian hieroglyphics ka jenneeniif kanumaaf jechuudha. The best described and illustrated expedition was the one undertaken by the order of the famous Egyptian Queen Hatshepsut. Queen Hatshepsut ka jennuun kun mootiidha. The best described bifa filatamaadhaan kan ibsame and illustrated expedition imalli sirriidha yookaan ibsi sirriidha ka kenname was one undertaken by the order of famous Egyptian queen. Queen Egyptiif famous taate beekamtuu taate Hatshepsut ka jaamtu 1490 haga 1468 ka bulchite BC jechuudha before Christ gubbaarraa gad xiqqaate jenneen jira 90 irraa haga 68 was expedition is documented at her tombs in Dair el-Baher. Dair el-Baher bakka jaamu iddoo awwaalchichi ture ichirratti kan ibsi yookaan mentioning godhame yookaan barreeffamni kan kaa'amee ture. So she sent 5 ships under the leaderships of Black Nubian captain Nahasi via Wadi Tomilat. Kana lead godhuudhaan leadership kanaatiin maal gootee doonii Nahasi via Wadi Tomilat kana leaderii godhuudhaan leadership godhuudhaan doonii ergite. These 5 ships sent for a trade to the lands of Punt. Kunis sababa daldalaatiif gara lafa Punti ka jennuun kana doonii 5 ergiteeti ka turte Queen Hatshepsut ka jennuun kun jechuudha. Kanaaf kunis was expedition documented her tombs iddoo awwaalcha irratti waan barreeffame irraa ragaan kuni kan ibsamu jechuudha. The expedition was warmly welcomed ergaa isin ergitee under the Nasi via Wadi Tomilat kanaan ka durfamu gaafa ergitu warmly welcomed by the Puntites king Perahu was warmly welcomed. Simana Owag Gesef. Perahu means shortly he was
rulers of Punt on that times, or the kings of Puntis. Mootii biyya sanaati Pirahuu ka jennuun mootii Punti jedhamuudhaan kan beekamu. Kanaaf warmili welcome qopheessee fi gaafa warmili welcome qopheessu his wife Ati, his son haati manaa isaa Ati ka jedhamtu, sons ijoolleen isaa, daughters dubartoonni isaatii, and the followers hordoftoonni isaalleen waliin bahanii warmili welcome kan qopheessanii fi turan jechuudha. Queen Hatshepsut ka jennuun kanaaf yookaan mootii biyya Misraa tanaaf. The expedition was able to return collecting expeditioning kunis imalli kunis kan Queen Hatshepsut ergite kun, it is return back by collecting those items, like frankincense, cinnamon, sweet smelling wood or sandal, species, ivory, rhinoceros horn, leopard skin, ostrich feather and egg, ostrich egg, that means ostrich feather and ostrich egg, live monkeys, grapes and pupils, and also the others or extra. Kanaaf wantoota kanneen akkanaa kana collecting godhuudhaan from the Punt, okay, from the Punt and return back to the Egyptian. Gara Egyptiitti deebi'anii kan turan jechuudha. Itamoota kanneen kana collected from the lands of Punt, lafa Punt irraa. Kanaaf lafti Punti kun lafa wantoota qabeenyota kanneen akkanaa kana hunda if keessaa qabdu ta'uusiiti. Tokko tokkoon please try to save your minds. Hatshepsut presented some parts of the items to her god Amun. Hatshepsut ka jennuun queen Egypt tun presented some parts of items. Itemii Punt irraa fiddu kana mention goote presented goote turte. Maal itamoota kanneen kana to her god Amun, mootii sidhaa godii kana, godiin kun akka mootiitti waan gabbaramaa wayiiti. Amuun ka jedhamu kanaaf ibsitu turte jedhama akkaataa sanitti. It was because of the ritual importance of their exports. Kanaaf exporting kun ritually important. Ritually kun dhimma amantiiti. Amantiidhaaf baay'ee barbaachisaa. That punts were also known as caves of the Taanet Jeru or divine or Ghost land. Kana jechuun maali? Queen Hatshepsut ka jennuun kun mootittiin tun presented some parts of their items to her god. God ishiitiif ni himti, Amuun ka jennuun kanaaf ni himti. Maali? It was because of their ritual important. Amantiidhaaf barbaachisaa waan tureef. Their exports wanni ergamuuf kun that puntis kan puntiin kun maal godhu? Exported ka godhu kun jechuudha. Known as caves of the Taanet Jeru or divine or Ghost land. Kana yogaa jennu caves of Taanet Jeru. Oguu jennuun divine or heaven. Jannata, ghosts of the land. Lafa jannataati lafti tun kajiru kana ibsuudhaaf jechuudha. Kanaaf lafti Punti kun lafa akka ghosts land yookaan divine lands ka jennuun yookaan heaven lands lafa akka jannataa ka jechuudha. Kana akkasitti akkasaniin kan ibsamtu jechuudha. Queen Hatshepsut biratti akkasitti ka beekamtu. Not only to her with but also with her god Amun. Maaliif ivory, bronze, asses, foxes, cattle, animal fur, dyeing, medical plants were also exported from Punt to Egypt. Okay, from Punt to Egypt. Punt irraa gara Egyptitti ergaman. Wantoonni kanneen akka ivory, bronze, asses, foxes, cattle, animals for dyeing, medical plants kanneen kana hundaatu ichirraa ergama. Kanumarraa ka'uudhaan divine lands or ghosts lands or heaven jedhanii akka yaaman ka ture jechuudha. Lafa warra Puntii kana. In return, axes, daggers, swords, knives, sickles, claws, bracelets, necklace, beads, and other trinkets were imported from Egypt to Punt. Okay, those are the items which
imported from Egypt to Punt. Egypt irraa kagalan jechuudha. Garam gara Puntitti kagalan jechuudha. Kanaaf itamoonni kunneen kun gara biyya Misraa irraa imported kataan to the Punt. Gara Puntitti ka seenan jechuudha. Imported from Egypt, Egypt irraa kan galan to the Punt, gara Puntitti kan galan jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen akkanaa kana gaafa return godhan waan akkanaa kana akka fudhataniitiin deebi'an ta'uu isaaniiti jechuudha. There is a great, this means, this shows there is a great relationship between Punt and Egypt, okay? Scholars have not reached agreement as to the exact location of Punt. Yoom akka location isaa kun exact location in Punti kun eessa ka jedhuuf scholars have not reached agreement. Waliin galle scholaroonni hayyoonni walii galuu hin dandeenye. Maaliif they couldn't get more evidences. Ragaa gurguddaa argatu hin dandeenye. But based on some evidences they raised about the area of the northeastern Somalia as a land of Puntis. Based on the other evidences, the northern Ethiopia as a land of Puntis. Akka lafa Puntitti kan laalan jechuudha. Northern Ethiopia ragaa biraa fudhachuudhaan, northeastern Somalia immoo ragaa biraa fayyadamuudhaan. Kanaaf there is not reached agreement ka jennuun kanumaaf. Maal irratti about the exact location of Punt. Yoom akka iddoon sorry, exact location yogguu jennu iddoon Punti kun itti hundeeffame jechuudha. Kana yogaa jennu maali? The ancient or the ancient state existed in 3rd millennium before Christ, but the exact location of Punt is unknown. Exact location in isa unknown ida jechuudha. Akkasa sanitti kan ifa galamu jechuudha. Because scholars couldn't agree. Walii galuu hin dandeenye the varieties of incense and myrrh mentioned in the writing have suggested northern or northeastern Somalia to some scholars. Scholaroota samiidhaaf yookaan some scholariidhaaf insensiidhaaf myrrh faadhaatu gara Egyptii ergamaa ture reefu laallee ture. Kanaaf insensi fi myrrh kun mostly we can get the incenses and the myrrh from the northern and northeastern parts of Somalia keessatti baay'inaan kan argamu. Kanarra dhaabbachuudhaan insensi fi myrrh kanarra dhaabbachuudhaan scholaroonni maal jedhan? Lafti warra Punti sun it is a northern or northeastern Somalia jedhani. While the others inclined haa ta'u gariin isaanii maal jedhan? More toward northern Ethiopia, gara kaaba Itoophiyaati jedhan. Because of the reference to maalirra dhaabbatuudhaan goldii, ebony and monkey. Kanaaf wantoonni kanneen akka monkey, ebony, goldii kun mostly we can get from the northern Ethiopia. Ichi waan argannuuf lafti kun bakka lafti Punti ka jennu kun northern Ethiopia dha jedhanii scholaroonni biraatis yaada kaa'uu turanii jechuudha. Kanaaf irratti waliigalamaa hin turre. All in all, akka waliigalaatti yogguu ilaallu based on those assumptions which use those items and those items, the scholars suggested the present day Ethiopia, Somalia, Eritrea were the parts of Punt state, even if the exact location of an ancient Puntis are now. Beekamullee baatu akkuma yaada hayyoota kanarra dhaabannee yogguu ichi ilaallu maal jechuudha? Scholarly, the present day Ethiopia, Somalia, Eritrea were the parts of Punt state. Akkas jechuudha bakka gabaabsinee yogguu ilaallu akkaataa kanatti kan ibsamu jechuudha. The latter reinforces their guesses, arguing that at that early period, Egyptian sailboats may not have been strong enough to pass through the Strait of Bab el-Mandab into Gulfs of Eden and the Indian Ocean. Kanaaf maal jaaniini latter reinforces buutirra ragaan boodaa kun kan karaa northern Ethiopia ka jiru kun guess arguing that early period Egyptian sailboats imalli dooniidhaa kan warra Misraa kun may not have been strong enough jabaa akkasiin turre to pass through the Strait of Bab el-Mandab karaa Strait Bab el-Mandab dabree into Gulfs of Eden fi Indian Ocean dhaqu.
kana jaanii akkas waan akkasii yaada akkasii kaa'uu turan. Considering the two suggestion yaada kana malamaan yoguu consider goonee ilaallu yaadni kun lamaan maali? Northern or northeastern Somalia and northern Ethiopia kan jiran. Still some other argue that ragaan biraa arguing biraa that it was probably stretched kan dheeratu jedhan from Swakim or Matsawaa to Babale Mandab gates of Tersi or Cape Gordovau kajannuun ni arganna kakaras dheeratu jaaniini kunis yaada biraa kan dheeressuudha. Akka daandiin jiru wayii kaa'u jechuu kallattii kaa'u. Akkaataa kanatti kan hayyoonni ragoota garaagaraa yookaan suggestionin garaagaraa consider godhamee kan dhufu. Generally, in order to summarize about the Punt was ancient state existed in the 3rd millennium before Christ. Historical evidences found in Egyptian source written by hieroglyphics. Egyptians called the lands of the south of Egypt as a lands of Punt. Akkuma walii galaatu Egyptoonni yookaan warri Misraa maal jaaniin lafti south of Egyptitti argamtu lafa warra Puuntiiti jaaniitiin kan irraa dubbatan. But the exact location of Punt is and its territorial limit is unknown or not known. Clear in turre maal daangaan isii asii sararama lafti isii achi jaanii wanni beekamu hin jiru jechuudha. Kana kan laalaa turre hordoftoota Murtii Guutuu Akaadaamii. Haa ta'u based on the scholar assumption the present day Ethiopia, Somalia, Eritrea were the parties of Punt state. Akkasitti naa qabatanii jechuudha. And Punt was there are different items was sent from Punt and also from Egypt to Punt. Kanaaf itemii garaagaraa mostly sent from Punt to Egypt and also when they return back to the Punt they back with some other items. Item biraati wajjin ol deebi'an. Warri Egyptitis when they come to Punt they return back with other items. Akkaataa kanaan this was shows as Punt was also maintained trade relation with the ancient Egyptian. This trade was conducted by the sea and the lands. Akkasitti kan summarize ta'ee kaa'amu waa'een Puntiti jechuudha. Well, mee waa'ee Daamaatitti haa as tarkaanfannu hordoftoota Murtii Guutuu Akaadaamii. Lessoniin kun konseptii babbareedaa fi babal'aa waan keessaa qabuuf guutuusaa osoo hin dhageeffanne akka irraan deebine asumaan ammallee kan si yaadachiisnu ta'a. Mee akkuma jalqaba irratti ibsu yaallee waa'ee Daamaat kan jennu kanatti haa gabbuunu. Daamaat yogguu jennu Daamot jechaan jirru Daamotis kophaan laalla waa'ee Daamaat dubbachuu deemna. Isaa fi the cultural centers in the northern Ethiopia and Eritrea kan argaman cultural center illee isaanis ni ilaalla. The state of Damat irraa eegallu the state known as Damat had center little to the south of Aksum. State in Damat jennuun kun center giddugala godhatee isa little to the south of Aksum. Xiqqoo kibba Aksumiin jechuudha. Kanaaf kibba Aksum yogguu jennu Damat argannaa jechuudha location isaa. Inscription of the king of Damat tentatively dated to the 5th century BC shows that kajaarraa shanaffaa barreeffame inscription idha. Ka mootummaa kingii Daamaati inscription kun ka kingii Daamaati. Kunis maal show godha that he used the political religious titles known as Mukarib. Mukarib yogguu jennuun political religious title maqaa political hoogganaa nama politikaa hoogganuutii fi religious hoogganuu walirratti political and religious title ka jennuun yookaan maqaa nama siyaasaaf amantii hoogganuu walirratti Mukarib ka jedhamu kana fayyadaman. Titlein kunis already it is a title which used by South Arabian. Warra South Arabian iti ka fayyadamu turan title kan. When you say South Arabian it means shortly Yemen. South Arabian yogguu jennu Yemen jechuudha. Kanaaf warra Yemeniitu taayitilii Mukarib kana fayyadamuu turanii jechuudha. Isaan irraa fudhachuudhaan as a political and a religious titleidhaaf use it itti fayyadamuu turanii jechuudha. Eenyu isaan warra Daamaati. Various gods and goddesses like waaqota garagaraa kana qaban kan gabbaratanii kan ittiin amanan ummanni Daamaat ka jennu kan south little to the south of Aksum jiraatan. Fakkeenyaaf Al-Muqaa ka jennuun kun
principal godidha. Principal god yogguu jennu maal jechuudha? Fundamental godidha. Hunda waaqa guddaa isaaniiti. Beesidha. Guddaa ka waliigalaa ka jaamu almuqaha jaamu. Almuqahaan principal godidha. Akkasi qalbeeffata. Astaateriin ammoo Venus godidha. Kun ka jaalalaati. Love godidha. Ka dhimma jaalalaa irratti katti amanaman astaater ka jennuun. Inni biraa Naauran ka jennuun kun ammoo light god. Nuuran godidha yookaan Nuuran ka jennuuni that is light godii jedhamu ka ifaati kunis Shamsi sun godidha ka aduuti ka aduudha hojii wal qabatu. Siiniin ammoo moon god ka jennuuni ka muuniiti yookaan ka ji'aati jechuudha. Where worshipped kunni waaqeffatama yookaan itti sagadama yookaan itti amantifama in the domain of the Damat. Damaan guutuu keessatti Damat state guutuu isaa keessatti. And other northern Ethiopia. Kaaba Ethiopia ka biraallee pre-Aksumite culture center. Osoo mootummaan Aksum yookaan aadaa warra Aksumite lafan qabatiniin turetti akkaataa kanaan jiraachuu turan warri Damat jechuudha. There were similar practice in the South Arabian at that time. Haaluma kana wal fakkaatuun warri South Arabian illee akkaataa kanaan practice ka godhan ta'uu isaaniiti. In other side political religious title mukaarib ka jennu kanallee isaanirraa kan fudhatan ta'uu isaaniiti jechuudha. In order to summarize about Damat, why Damat kana wantoota tokkoo fi lama irra deebi'uudhaan isinii kaasee haa keessaa baanu. Damat, it is existed just before the rise of Aksum. Also Aksum in hundeeffamen dura ka jiraachaa ture. Its center was little to the south of Aksum. South Aksumi little to the south of Aksum yogguu jennu kallattii Saawuziitiin Aksumumatti cinaa jechuudha achitti. Yookaan kallattii south of Aksumi kan ichitti kan argaman jechuudha. Evidence about Damat came from local archaeological sources. Madda archaeological irraati evidence isaanii inscription isaaniitis archaeological kan argame jechuudha. Inscription irratti dubbachaa jirru kun. Damat rulers used the South Arabian political and religious title is called Mukarib. Mukarib illee akka isaan fayyadamanii Mukarib yogguu jennuun ammoo political and religious title akkuma reefu isinii kaasaa ture. Damat established the relation with the South Arabia. South Arabiaati wajjin ammoo hariiroo qabanii jechuudha warri Damat kun. Hariiroo warra South Arabiaati. South Arabia yogguu jennu Yemen jechuudha. This undertook from the local inscription left by one of its rulers around the 5th century BC. Naannoo jaarraa shanaffaa before Christ inscription ka barreeffame kan naannoo isaanii sanirraa ragaan isaanii kunis kan argame jechuudha yookaan by using the archaeological methods or through archaeological sources. Kana fakkaataa kan Damat mee gad buunee ilaallu there were a number of cultural centers in the northern Ethiopia. Kaaba Ethiopia keessa cultural center ka jiran kana haa gad buunee ilaallu. Yehaadha argannaa cultural centers yogguu jennuun keessaa tokko Yehaadha. Yeharraa eegalleetiin Hawulti Melaazoodhaan Addi-Seglemeniidhaan akkasitti ilaallu. Yeha is located 30 kilometers to the northeast of Aksum and was the oldest of these centers. Yeha ka jennuun kun naannoo 30 kilomeetira yookaan kilomeetira 30 north eastern of Aksum yookaan kaaba baha Aksumitti kan argamu. Yeha ka jennuun kun was the oldest of this center. Century dullacha yookaan guddigoleessa dullacha jechuudha. Yeha ka jennuun kun it is probably buried around 1000 BC as a small operium akka emporiumitti ta'eeti kan inni hundeeffame emerge ta'e naannoo 1000 before Christ jechuudha. Kanaas imperium yogguu jennuun store center jechuudha bakka itti kuusaa giddugala kuusaa ta'eeti Yehaan kun gaafa hundeeffamu. Yehaan emporiumidha. Emporium yogguu jennu giddugala kuusaati. Where South Arabian yookaan warri Yamanii merchantonni yookaan naggaadonni isaanii jechuudha. And their agents dhaabbatonni garaagaraa bought irraa waa bitatan and stored itti kuufatan Yehaa jedhamti. Bought and stored wanni itti kuufatanii irraa bitatan ivory, rhinoceros horn and other commodity coming from the interior. Baadiyyaa garagaraa keessaa walitti qabanii ichitti kuufataniitiin ichitti irraa bitatanii ichitti kuufachaa warri isaa warra Yamanootaatti godhataa jechuudha. Yehaan kana fakkaatti. It seems that the period of its prosperity jechuun bara isiidhaaf badhaadhinaa ka jennuun Zenesh Finxeerra gaafa keessa was
from 750 to 5000 BC. Kanaaf kun 750 irraa haga 500 before Christ baroota kanatti baay'ee badhaateetiin finxirri dhayite jechuudha. Yeha ka jennuun. Remains of wall of the some of its building gargaraa fa'aa ijaarrattee ijaarame gurguddaa in the stone masonry as well as still standing temples. Kanaaf stone masonry was stone masonry as well as dhagaa kana ka gargaraa kana ka qoqqorame kana as still standing temples templii fa'aa ka ijaarameetiin architectural achievement ka agarsiisu jechuudha. And inscriptions indicated Yeha inscription gargaraa qaban amma barreeffama gargaraa kawaa sossoqanii irra barreessan kan indicated Yeha glory kun beekamtii yaan glorious ta'uusi ragaadha jechuudha. Kana fakkaata kan Yehaadha. Hawulti Melazo. It is situated to the southeast of Aksum. Southeast of Aksumite kunisi kallattii kamiini kibba ba'a Aksumite where the stone templates that are inscribed in rectangular temples surrounded by wall decorated with paintings represented herds of cattle have been excavated. Kanaaf Hawulti Melazon lal it is really amazing. Situated in the southeast of Aksumite kan isin argamtu kibba ba'a Aksumite where stone tablets kunis dhagaan qoqqoramee that are inscribed in rectangular temples bifa rectangularii qabaatee templiin dhagaarraa akka tolfame bifa rectangularii ka qabu surrounded by wall ka jogolaan marfame wall decorated ka ta'e with a paintings ka barreeffama garagaraa irratti barreeffamee jiru representing heads of the cattle have been excavated kan waan akka fakkiin katiliifaa qaqqabu wantoota kanaa excavated ka ta'e. Kanaaf Hawulti Melazoonis waan akka kanaan kan beekamtii qabdi jechuudha. Inni biraa Addi-Seglemeni. Addi-Seglemeni located at 10 kilometers southwest of Aksum. Kibba lixa Aksumitiin kiiloomeetira 10 yoo deeman Addi-Seglemeni bakka jennuun kan arganna. From where the stone slab. Kanaaf hundi isaanii dhagaadhaan beekamoodha laal. Yeha fudhadhu, Hawulti Melazo fudhadhu, Addi-Seglemeni fudhadhu. Hundi isaaniitu dhagaa kana waa tolchuu kana architectural achievement jedhaan beekamu. Stone slab is featured and the oldest Ethiopian monumental inscription is discovered. Kanaaf inscriptioniin beekamaan barreeffama inscriptioniin oldest ka ta'e kachi argameetiin ture achi keessaa kan discovered ta'e. And it is featured stone yookaan dhagaa kana stone slab is featured ka qoqqorame illee ka bubbucamee shape ka ta'e Addi-Seglemeni keessatti illee kan argame ka ta'u kan ture ta'uu isaatii jechuudha. There were also other cultural centers akkuma reefu isinii kaasuuf yaale masduricha irratti akkam jenne Damot and other cultural centers in the northern Ethiopia and Eritrea jenneeni waa'ee Damot dubbanne steetota kan biraallee dubbanneeti jirra kanneen akka Yeha, Hawulti Melazo, Addi-Seglemeni kana fa'aatu dubbanne. Amma there were also other cultural centers. Centeriin aadaadha ka duratti ka jiran biraan ni qaban. Kunis kan northern Ethiopia and Eritrea keessatti kan argaman kan jenneeni. Isaanis kanneen akka Addi-Gelemo, Addi-Geremeten, Addi-Kewii, Asbii dheeraa, Feqiyaa, Hinzaat, Sefraa, Sanaafi, Tekondaa kan jennuun kun there is a cultural centers in the northern Ethiopia kaaba Itoophiyaa jenneeti gabaabsinee eeguu dubbannu kaaba Itoophiyaa keessatti cultural centers kan ta'an isaan kanneen illee kan jiran ta'uu isaaniiti jechuudha. Akkasitti kan seef godhatanii bira tarkaanfatan. Well, from the north and the northeast ancient states, we learned about Punt, we discussed about Damot and the other cultural centers. Now, we like to see about Aksumite state. Punti Damot laalee jirra, Aksumite state irra geenye jirra. Northii fi northeast keessatti kan inni yookaan kallattii kaabaa kanarraa. The nucleus of Aksumite state was formed around 200 to 100
BC. Kanaaf naannoo dhibba lamarraa haga dhibba takkaa before Christ nucleus yookaan basin Aksumite state kan formed ka ta'e jechuudha. Initially its power was limited to relatively small are comprising the town of Aksum and it is environs. Its powers limited. Jalqaba aangoonsaa limited ka ta'e daangeffama. To the relatively small xiqqoo kanatti ilaali. Relatively small are comprising to the town of Aksum. Naannoo magaalaa Aksum and it is environs. Kan ichumaa fi naannoo masii ture. Gradually, initially dhabe kan dhufu. Gradually, however, it is expanded. Ni babal'ate to include the large territory. Iddoo bal'aa ifi jala dabale in all direction. Kallattii hundaan. It is heyday. Fiinxee irraa dhaqe ilaali boodarra. The Aksumite territory extended. Bara fiinxee irra ga'e Aksumite territory maal ta'e? Extended baay'ee babal'ate. Iddoo baay'ee jala qabate. Kallattii hundaan egaa. Kallattii hundaan. From the Red Sea coasts in the east. Kallattii baatiin haga galaana diimaatti. To the west edges of Ethiopian plateau overlooking the vast Nile Valley in the west. Kara westiitiin ammoo kara lixaa Ethiopian plateau kan hundi jala galcheetiin overlooking until the Nile Valley haga laga Niletti if jala galcheetiin jechuudha ture. In by the western direction. From the northern kallattii kaabaatiin most corner of Eritrea fiinxee Eritreadhaa guutuusi if jalatti ilaala as qabatee. And possible as far as south as and northern parts of Shawa. Kallattii south as far haga kaaba kutaa Shawaa jala galcheetti jechuudha. Kana hunda jala galcheetiin bulchaa ture jechuudha. Eenyuun Aksumite state. According to Preplus of Eritrean Sea, Adulis on the western coasts of the Red Sea was the major ports of Aksum. Waa'ee kana dubbannee turre about strography. Lesson strography jalatti ilaallee turre. Waa'ee strography dubbannu yogguu dubbannu Preplus of Eritrean Sea ka jennuun kun it is a document which written firstly in the Ethiopia and the Horn akka taate keessattuu history Ethiopia and the Horn rise ka goote Preplus of Eritrean Sea ka jennuun documentii kana. According to the Preplus of Eritrean Sea, akka documentii kanaatti akka Preplus of Eritrean Sea dhatti Adulis on the western coasts of the Red Sea was the major ports of Aksum. Buufanni Aksum guddaan major ports of Aksum ka jennuun Adulis akka ta'e Preplus of Eritrean Sea mentioned godhee ka ture jechuudha. The long distance trade routes from Adulis irraa eegalee daldalli karaa fagoodha and the other posts on the Red Sea coasts kallattii biraatiin kan galaana diimaa gubbaa imalli kan geggeeffamu passed inland through such center as isaan kun qaxaamuraniitiin gara giddugaleessaa kanneen akka Kaskasee, Kolee, Mataara, even farther western across haga kallattii lixaatiin qaxaamuranii Takazee riveriitti jechuudha. Iddoolee kanneen kana if jala galchanii akkaataa daldalichitti adeemsifamaa ture from Adulis irraa to the other ports on the Red Sea coasts passed in the lands. Kanaaf Adulis irraa fuudhanii iddoolee kanneen garaagaraa kana akka geggeessaa daldalli adeemsifamaa ture Preplus of Eritrean Sea mentioned ni godhaa jechuudha. The document is also mentioned. Documentiin ammaas ni ibsiti. The ports of Aden or Ademoon Gulf like buufanni portiin Aden yookaan ports of Aden ka jennuun yookaan Ademoon ka jennuun Gulfis ka jennuun Gulfiin isiidha Gulfiin portii Adenii ka jennuun kanneen akka Avelites or Zailaa ka jennuun enda Mala'oo or Barbara. Kanaaf Barbara enda waa'ee Barbaraatii fi waa'ee Zailaa irraa illee ni dubbata jechuudha. Documentiin Preplus of Eritrean Sea ka jennuun kun akkam jee dubbata. Zailaa and Barbara is the ports which served on the Gulfs of Eden. Galoo galaana Eden kanaan buufanni ka turan kanneen akka Zailaa fi Barbara ka jennuun. Zailaa yogguu jennuun Avelites and Barbara or Mala'oo jennaani jechuudha. In other side, the documents of Preplus of Eritrean Sea mentioned Indian Ocean, Benadir coast like kanaaf gara galaana
Indiyaatiin yookaan garba guddaa Hindiitiin Banaadir Coastidha arganna. Banaadir Coast yogguu jennuun it is a coast at the border of Somalia in the Indian Ocean. Kara galaana Hindiitiin Somaaliidhaan kan argamtu buufata coast qarqara Banaadir bakka jennuun ichiin karaa Saraapiyoon yookaan Mogadishoo kan jennuun Nikon yookaan Brava and Markaa kan jennuun. Kanaaf isaan kun it is a center, okay, it is a center which gated the items of a trade and which processed on the trade or which participated on the trades which processed on the Indian Ocean. Daldala galaana Indian Ocean irra gaggeeffamu irratti mostly centerii taatee ka tajaajilaa turan jechuudha. Mogadishoo, Brava and Markaa kan jennu jechuudha. Kanaaf kana hunda Privilege of Eritrea kan jennuun kun mentioned ni godha jechuudha. Eeyyee sootuma asirraa gadi hin baane. Privilege of Eritrea adulis irraa eegalee magaalota kanneen akka karaa galaana diimaatiin qunnamsiisamaa akka ture, daldalli asirratti akka adeemsifamaa ture ni ibsa. Poortii adulis kanneen akka Zaayilaa fi Barbaraa akka tajaajilamaa turan gara Indian Oceaniitiin ammoo Mogadishoo, Brava fi Markaan ammoo seentarri ta'anii akka tajaajilaa turan mentioned ni godha jechuudha. Kanaaf Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean hunda dubbata jechuudha. Privilege of Eritrean Sea kan jennuun kun. The majority of exports mi'i yookaan itamiin export godhama yookaan ala ergaman Aksumite Stateidha. Mootummaa Aksumiin consist mainly of the natural product. Irra caalatti inni of keessaa qabu natural productidha. Qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa kanneen akka yookaan such as ivory, Myri, emerald, frankincense, some species like ginger cassia and cinnamon, gold, rhinoceros horn, hippopotamus hides, tortoise shells, some curiosity animals like apes. Isaanan kana maal godhanii those items are the items which exported by Aksumite State. Mootummaa Aksumiin warra ala ergaman. Isaan kunis mostly the natural products. Irra caalaan isaanii maali? Or all in all, it is a natural products. Irra caalaan yookaan mainly the natural product isaan kun. Yookaan guutuun isaaniitu natural product. Qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa kana maal godha mootummaan Aksum alatti ergaa akka ture ta'uu isaati jechuudha. In turn, a number of manufactured products. Gaafa itamoota sanneen exported godhamu in turn, a number of manufactured products. Wanti ka oomishame kanneen akka garmentii fi textileidha. Egypt irraa, from the Egyptian, from the Indian, from the Roman Empire, from the Persian, ichirra, from those four areas, Egypt, Indian, Romans, and Persia, garments and textiles sent to Aksum State. Gara Aksum kan ergaman ta'uu isaaniiti jechuudha. Itamoonni kanneen akka garments and textilein eessarraa Egypt, India, and Roman Empire and Persia. Please save your mind this. Glassware and jewelers from Egyptian and other places. Egypt fi Dubrarraa glassware and jewelers. Okay. Metallic sheets, tools or utensils of various kinds, oil and wine from Roman Empire and Syria were imported. So the items which imported to the state of Aksum are the items like garments and textile from Egyptian, Indian, Roman Empire, and Persian, and glassware and jewelers from Egyptian and other places, and metallic sheets, tools or utensils of various kinds, oil and wines from Roman Empire and Syria. Those are import items. Import items. Okay, don't forget. Please save your minds. The scholars circa or approximately from 76 to 89, the then kings of Aksum used it to communicate in a Greek language, lingua franca of Greco-Roman world. The scholars kajenun kun, the kings of Aksum, yookaan mootiin Aksum, used it to communicate in a Greek language, afaan Greek, communicating nama godhu,
kunis maali lingua franca of the Greco-Roman world. Lingua franca Greco-Romanii ka ta'e kanaan akka communicate godhu kan beekamu jechuudha historically. Aksum had also relation with Aksum ka jennuun kun mootummaan Aksum kun they had relation with hariiroo qaba ture eenyu wajjin Ceylon or Sri Lanka and Laodicea or Asia Minor isaanii wajjin Sri Lanka fi Asia Minoridha wajjin relationii kan qabu ta'uu isaati jechuudha. The state of Aksum had relation with Sri Lanka and Asia Minor. The Adolescent inscription written in Greek about an unknown king, which eventually was published in Cosmos Indocopolates' book, The Christian Topography, describes the commercial activities of the Red Sea areas. Kana egaa jennu maali? Adolescent inscription barreeffamni adoles tokko kan barreeffame written in Greek kan barreeffame yookaan afaan Greekiin kan barreeffame about unknown kings waa'ee mootummaa hin beekamne tokko mootummaa Aksum kan hin beekamne tokko which eventually was published in the Cosmos Indocopolates book kitaaba Cosmos Indocopolates Christian Topography ka jedhamu irratti barreeffamu describes ni ibsama commercial activities of the Red Sea area waa'ee daldala daldala hojii daldalaa ka galaana diimaa gubbaa kana ni dubbata. It is also mentions the internal long distance trade between the Aksum and the distance region called Sasso, the most probably Benishangul and adjoining the land beyond the Blue Nile. Kana jechuun maali? Internally, according to the Christian topographic mentioned that Christian topography mentioned or stated that the Aksumite merchants visited the land to the south of Abai to pay goldies for the ruling classes. Mootummaadhaaf akka gooldiif bitaa turan garam deemanii gara lafa south of Abai itti argamtu. That is called the Benishangul and adjoining the land is beyond the Blue Nile. Kanaaf naannoo gara Blue Nile fi warra gara Benishangul kana ichi kana bakkiti sunis Sasso ka jennuun kan ichirraa maaltu akka gaggeeffamaa ture merchantiin akka gara dhaqaa ture in other side it is also mentioned the internal long distance trade daldalli biyya keessaa fagaatee deddeebifamu Aksumii fi Sasso gidduu akka turellee Christian topographiin kun express ka godhu jechuudha. Christian topographiin akka prevalence of Eritrean siidhaatii miti Christian topographiin barreessaan isiidhaa akka beekamu Greek traveleriidhaan kan barreesse Cosmos Indocopolates kan barreesse. Historiography of Ethiopia and the Horni jalatti kan malaallisanii jechuudha. A big caravan made up of close to 500 merchants, some of them special agents of the kings of Aksum, would take to the Sasso kettles lumps of the salts, probably salt blocks, and iron to exchange for a gold. Kan ogaa jennu maali? Big caravan made up of close to 500 merchants. Naggaatota gara 500 ka ta'an special agents of the kings of Aksum. Ergama mootummaa qabatanii to the Sasso dhaqanii katan lamps, salty and iron to exchange for goldii. Goldiidhaan wal jijjiirraa taasisaa akka turan jechuudha. Kanaaf goldichirraa goldiin kun eenyuuf ka dhufu for the ruling class warra aangoorra jiran kanneen Aksum ka ta'aniif akka gara Sasso dhaqanii yookaan naannoo gara Benishangul kana fa'aa akka dhaqaa turan yookaan around the area south of Abai akka deeman kan beekamu jechuudha. It is mentioned in the documents which is called the Christian topography. Yet as they did not speak each other languages, they did not speak Hindu batan each other languages afaan biraa and did not even trust to be near to each other to bargain through sign and gesture. The whole exchange was done without one side seeking the others. Kana ogaa jennu waliin hin dubbatan not speak waliin hin dubbatanii by other languages. They did not trust to be near to each other to bargain through the sign and the gesture. Mallattoodhaan kan walii galan the whole exchange was done. Wal jijjiiraan ni raawwatama without one side seeing the others. Osoo tokko tokko hin buune jechuudha. Kana jechuun maali? This was a good example of a silent trade. Kun silent trade dha. Fakkeenya silent trade beekamaa jedhamuudhaan kan historically kakaa'ame jechuudha. Akkaataa saniin kan exchanging daldalaa akka bara Aksum kunilleen adeemsifamaa akka ture jechuudha.
From the 3rd to 7th, jaarraa sadaffaadhaa haga 7th century keessatti Aksumite kings like mootummoonni Aksum kan jennuun kanneen akka Appilaas, Indibais, Wazeba, Zana, Osanas the second. Kanneen akkanaa kun those are the name of Aksumite kings. Appilaas, Indibis, Indibias, Wazeba, Zana, Osanas the second. Kan jennuun kun name of ancient Aksumite kings. Minted and issued different kinds of coin. Minted and issued maxxansanii different kinds of coin. Saantimoota garagaraa maxxansanii turan. Eenyu isaan mootummoonni Aksum? Goldii, silver and bronze. Goldii, silver and bronze for both overseas and local transaction. Saantimni isaanii goldii fi silverii fi bronze irraa kan hojjetame for both overseas lafarra galaanarraa fi local transaction. Daldala naannoo keessatti local trading kan gaggeeffamullee wal jijjiiruudhaaf saantima maxxanfatanii kan jiraachaa turan mootummaan Aksum kan jennuun kun saantimni yookaan coins isaanii kunis gold, silverii fi bronze irraa kan hojjetame jechuudha. Kunis exchange with the external and internal exchange godhuudhaan kan gaggeeffamu jechuudha. Center of exchange ta'e, medium of exchange ta'eeti. Aksum was one of the 4 greatest power of the world. Barasii keessatti Aksum kunis one of the powerful or greatest powers of the world. Addunyaa kanarra gurguddaa 4 kan jedhaman keessaa tokko taatee ture. Those are Roman Empire, isaan suni kanneen akka Empire Roma, Persia, China, and one is Aksum. Isaan kanaa wajjin Aksum afran keessaa tokko turte jechuudha. Roomaa fi Pershiyaa Chaayinaadhaa wajjin isinis ka afraffaa taateeti empire addunyaa kana guddaa taateeti kan tajaajilti. Empire goo jennuun mootummaan tokko lafa takka kan ofii bulchutti lafoota biraa ka garagaraa if jalatti dabalee gaafa bulchuu eegalu empire jennaan. Akkasitti naa qabattan. It was a major naval and trading power for the 1st to the 7th century. Kunis maali? It was a major naval. Major navali kan qabu yookaan imaltoota kan bishaanii kan qabu and the trading power. Humna daldalaallee kan qabu. For the 1st to the 7th century. Jalqaba hanga jaarraa torbaffaatti. Akkaataa saniin process daldalallee godhachaa kan jiraachaa ture jechuudha mootummaan Aksum kan jennuun kun. Aksumite ships were main means of transporting goods. Shipping Aksum doonii isaanii hedduu meeshaa ala erguudhaan transporting goods gargaraa kan sochoosuudhaan alaana qudhichii erguudhaan kanaan beekamti. Aksum was the only one with the sufficient sources of timber for the shipbuilding and in those days technology for it is existed in the Adulis. Kanaaf kun waan ajaa'ibaati. Aksum yogguu jennuun only one tokko isa qofaa ture jechuudha. With the sufficient sources madda timbarii cimaa ka ture jechuudha. Aksum qofa ture timbarii cimaa for the shipbuilding. Timbariin kunis maaliif fayyada? Shipbuilding doonii tolchuudhaaf. And in those days gaafa san maali? The technology for it is existed in Adulis. Kunis technology Adulis gaafas ka ture jechuudha. Technology Adulis yogguu jennuun buufata Adulis baay'ee doonii baay'ee dila kana tolchanii kachi gubbaa galaana kana gubbaa maal gooti transporting goods ka gootu tolfatanii kan baay'inaan ka turan ta'uu isaati. Kanaaf only the sufficient source of timberiin Aksum qofa ka turte jechuudha akkasii qabatan. Aksum had a large fleet of ships which was used not only for the trade but also for its wars across the Red Sea. Galaana diimaa qaxxaamuranii waraanaaf illee itti fayyadamaa turan. Maal ship isaanii, dooniilee isaanii. Doonii isaanii not only for the trade, daldala qofaafi miti. Abbaa akkasii qabatan laa daldala qofaafi miti. But also for its wars. Waraanaaf illee itti fayyadamaa turan. By crossing the Red Sea, galaana diimaa qaxxaamuranii jechuudha. Kanaaf galaana diimaa qaxxaamuranii eeguu jennu maal jechuudha? Yamanitti bahanii jechuudha. Saawuz Arabiyaanidha akkas jedhama. Karasitti bahanii. Caleb expanded. Caleb kunis ruled from naannoo 500 to
35 bara 500 aga 35 akkasii ka bulche expanded overseas territories of the Aksum. Daangaa asii mootummaa Aksum kana overseas baay'ee babal'iseeti ka ture laal overseas territories of Aksum beyond Himyar and Saba gara Himyaarii fi Saba kana kunis galana qaxxaamureeti gaa Himyaarii fi Saba jennaan galana achi but local princes mootii naannoo sanii yookaan ilmi mootii kan naannoo sanii kan duraan ture mootummaa kan ture Unuas was converted to Judaism. Judaism idatti jijjiirameetiin Unuas ka jennuun kun local prince dha. Mootii ka naannoo san ture converted to Judaism gara amantii Judaism jijjiirame. Marched to Zafar and Nagran and killed many Christians. Ichi booda maal godhaa sababa mootummaan Kaaleb kun gara ichi baheef ifi gara Judaism jijjiirame marched to Zafar and Nagran dhaqee Zafarii fi Nagran kun hundinuu lafa warra Yaman keessa and killed many Christians baay'ee killed godhee jaama. Kanaaf waggaa jennu maali? Kaaleb jechuun he is the Aksumite king who expanded overseas territories. Mootummaa Aksum bulchaa ta'ee expanded overseas territory daangaa galaanaa qaxxaamuree kan babal'ise Kaaleb jennaan. He controlled Yemen during Yemen was failed under the domination of Aksum during his reign. Bara bulchiinsa isaati kan Yemen illee isa jalatti fufteetiin jiraata turte yaamuudhaan kan beekamu. Then after the Caleb was occupied or attempted to control the Saudi Arabian by crossing overseas, erga ichi gara Yemen kana ichi bahe Caleb, Bastanian Vassalias Justinia with the sanctification or beatification or colonization of Patriarchs Timothy the Sardi. Timothy the Sardi qabannaa inni godhuun kana jechuun maali Patriarchi kana fudhataniiti kadeemsa godhanii it is provided Caleb with a number of shipping transporting armies. Doonilee kan waraana hooggantoota waraanaa fudhatanii kanneen akka Julianus and Nonosas jaaman against Unuwas farra godhataniitiin isarratti qabsoo eegalanii ka turan jechuudha. Kunis maali Kaalebitu garee kan hooggantoota waraanaa fudhachuudhaan Patriarchi Timothy Sardii waliin ta'uudhaan garas ka deemaniitiin qabsoo godhanii ka turan. Unuwas ka jennuun kun gara Yemanii keessatti namoota aangoo qaban jennee turre. Unuwas was defeated ni mo'atan. Unuwas warri mo'atu kun eenyu Julianus fi Nonosas ka jennuun kun hooggantoota waraana Kaaleb ka turan jechuudha. And defeated the Unuwas ni mo'atan and Kaaleb appointed Abraha ichi booda Abraha filatan. Abraha as a governor of Arabia kutaa Arabiyaa irratti bulchaa godhatanii Abraha filatan. Kunis maali Justiniani ka tura dhaabbatu san irraa dabraniitiin amma Abraha filatanii Kaaleb ka filichitti as a governor of Arabia yookaan Yemanii godhuudhaan that continued until 570 AD haga 570 AD tti akka governi godhuu taasisanii ka turan jechuudha. Kaaleb was succeeded by his son Gabra Masqal. Boodarra Kaalebis ni dhaalame ilma isaa Gabra Masqaliin jechuudha. Kaaleb boodaan Gabra Masqali ka gama aangootti dhufe. Yemen keessatti yookaan Saudi Arabiyaan keessatti oliidoon Abraha was elected as a governor filamee jira jechuudha. Who built the churches? Gabra Masqal kun Kaaleb dhaalee gama aangootti gaafa dhufe he built the churches at Zuramba in Gayinti. Gayinti ka jennuun bakka Zuramba jaamtutti Gayinti keessa bakki sun yakara Yemen kana keessa achitti illee charchi jaaruu ture jechuudha. Charchi jaaruu ture. Unuwaasfaan garuu gaafa san isaan warra qabsoo ka godhan kiristaanitii kanarratti qabsoo illee godhuudhaan wantoota garaagaraa akka dalagaa turan. It was during the Gabra Masqal gaafa Gabra Masqal kana that year developed Ethiopian Orthodox Church liturgical songs and hymns. Kana yookaan jennu maali sirboota kilaasikaalii ritmii ka qabu ka gargaraa kana achitti yaareed kun Orthodox Church keessatti qabachuudhaan yookaan dhiyeessuudhaan sirboota kan amantiidhaa jechuudha. Liturgically songii ka jennu jechuudha sirboota yookaan kilaasikaala amantiidhaa kan ka garagaraa dhiyeessuudhaan kan beekamu yaareed ture. Yaareed kunis bara Gabra Masqal kana keessa gaafneen akkasitti kan beekamtii qabu ture. The Aksumite state had begun to decline. Boodarra mootummaan Aksum akkasiin hin hafne ni kufee decline coming to decline began to decline kufuu eegale since the late of 7th century gaafa gara xumura jaarraa torbaffaa kan century because internal external challenges. Ka sababa lama kufaati Aksumiif ka sababa ta'e internal factor external factor ka jennuun jechuudha. External challenge internal challenges ka jennuun jechuudha. Environmental degradation
gabbuu lafaa, decline agricultural productivity, oomishni qonnaa gabbuu, possible plague infestation started to weaken it. Sababoonni dhukkuba garagaraa wantoota garagaraatu akka inni started to weaken kufuudhaaf kallattii kaa'eef. Haa ta'u sababni gurguddaan kanaan alatti jira. Internally fi external factor ka jenneen. Internally the opposition we come from Beja and Agaw people keessattuu mormii uummata Beejaatii fi uummata Agaw irraa itti dhufe sababa keessoo kufaatii mootummaa Aksum ka ta'e. Externally, the coming of Muslim Arabs is by controlling, destroying the ports of Adulis. This was external factors which served for the decline of Aksum. Buufata Adulis Muslim Arabiin dhufanii qabatanii kuffisuun bara 702tti kufaatii externally ka ture jechuudha. Sababa lamaan kana sababichi. With the destruction of the ports of Adulis, gaafa portiin Adulis baddu jaa by the Arabaan around bara 702tti Edi Bana, international lifeline of the state was cut. Akka addunyaatti jireenya Aksum ka ture cut duraa murame. Maaliif jireenya Aksum jalqaba qotee bulaa irratti ka xiyyeeffatu qonna irratti agriculture. But gradually they get great income from their trade, participating on the trade, especially the trade which processed on the ports of Adulis on the Red Sea. Buufata Adulis fayyadamuun galaana diimaa gubbaa ka gaggeeffamu achirraa galii guddaa kan argatan warri Aksum ka jennuun kun. Haa ta'u gaafa Arabni dhufeetiin buufata isaanii turaa balleessee kanas qabatu. After the rise and the spread of Islam booda jechuudha. Egaa amantiin Islaamaa balleessuu eegalte booda buufata kana dhufanii turaa qabatan. Gaafa kana turaa qabamu all in all the Aksumin international lifeline sarara diriirfattee kana addunyaa irratti ishiin one of the four international empire ka jenneen keessaa tokko turte jenneen Roman Empire, Persian Empire, China Empire, Aksum Empire jedhama. Afran keessaa tokko yoo Aksumi. Ka turte kana international lifeline in Sida Kumalta cut the world network of Aksumite international trade was come under the control of the rising and expanding Arab Muslim. Arab Muslimota Araba Kapsochan Babalifana of Godan, Kaumsa Babalifana Godan Kana, Jelati Akakufanta, Malrin, network of Aksumite international trade. Well, it hit the networking international trade you call the Dunya Gargarate in Aksumida Tejirikun, Ka Arabat Jalat Akakufute, and the Aksumite state was isolated that Aksumit Racket Tekopahate from the old commercial and the diplomatic partnery commercially Kadalati, diplomacy in Canada Dunya Jumatera, Aka isolated Tatu Tasifamte. Akakana Katani Aksum Kopte, Kun external factory the Kadubachaji, Hordota Murti Academy. Consequently, akka bu'aatija it's Aksumite is a decline economically. Dinagdeen isaatis ni kufe. This kunis maali portiin Adulis gaafa Arabni qabatu dinagdeen isaa ni kufa waan nama gaafachiisu miti akkaataa sanii kan kufe. This naturally led to the decline of its political and military power. Kunis itti booda siyaasaa fi humniti waraana isaatis ni kufe. Maaliif akkuma beekamu Aksumite was or the state of Aksum or the Aksumite Kingdom was get great income from the trade. By using that income, the Aksum Kingdom was built strong military forces. Humna waraana jabaa ka jaarrate galii Aksum irraa argatuni. Ichi booda humna waraana jabaa jaarrate kana maal godhu ture expand territory. Daangaa bal'ifatee akkasii qabate ka jenneen daangaa hedduu bal'ifatee ture empire guddaa ka jaarrate galii Adulis kan irraa argatuni. Adulis duraa bate jennaan military power isaatiin maal ta'a? Weaken taate kan decline ta'a. Politikaan isaallee ni kufaa jechuudha. Not only on the Red Sea coast, but also interior provinces. Kumalik nano galana dima qofatti sonteen keessatti illee akka kufaati mudatu ta'ee jechuudha. Where the Aksumite hegemony was challenged by the local rebellions. Kuni internal factor deebi'aa jira. Gaafa hegemony was challenged by Aksumite hegemony, Aksumite kana gaafa challenged ta'e by local rebellions. Finciltoota biyya keessaatiin. Kunis maali? The recurring rebellions of finciltoota kanneen akka uummata Beeja, uummata Agawii kana irratti godhe biyya keessa. And Queen Bani Alhamawiyaa or Yodit Gudit ka jedhamtu. Finally sealed the collapse of Aksumite state. Kanaaf kana yookaan jennu maali? Hamiyaa yookaan Yodit Gudit ka jennuun kun kufaatii isaa kana kan dhageessiste. Queenin tun. Maaliif erga mormiin kun olal asii fi asii gatti ka'e. Beejaa fi Agawirraa. Beejaa and Agaw greatly rebelled against the Aksumite Kingdom internally. Biyya keessaa fincila guddaa katti godhan isaan kana. However, as a civilization akka qaroomaatti haa ta'u Aksumite profound ta'ee jira. Aksumite kun akka busy ta'ee jira. In fact, it's on the people of the horns of Africa burned and on its successors. Kanaaf akka prophecy ta'eetiif kan ture profound ta'eetiif for the other civilization like the Zagwe, the Solomonic Dynasty,
the Gondarian parade, those three in number. Zagwe, Solomonic Dynasty, Gondarian parade. Kanneenif akka basic ka ture ta'uu isaati jechuudha Aksumite civilization kan jennuun kun or Aksumite stating kan jennuun kun. Some of its achievements milkaa'ina isaa keessaa gariin isaanii include sub-Saharan Africa. Maali kunis some of its achievements include sub-Saharan Africa only surviving indigenous scripts, barru indigenous script and the calendar as well as kanaaf achievement isaanii kun sub-Saharaa keessatti illee beekamtii kan qabu ta'uu isaati gara script fi calendariitiin. Ethiopian Orthodox Church hymns and chants, painting etc. kanneen illee beekamtii kan qabu ta'uu isaati bara mootummaa Aksum keessatti. Diversified ceramic and lithic tools, ivory carving, urbanization, sophisticated the building tradition, palace, stili, rocky one churches, kanneen kana kun maal architectural achievements of the Aksumite civilization kan jennuun. Oromoo mootummaa Aksum architectural in architectural achievement idhaan akkasi. Kanaaf sida Aksum fa'aa Aksumite stilee kan jennuun. Kanaaf jaarmee garagaraatu ijaarame, paalasii ijaarame. Wantoonni kun hundinuu some of its achievements milkaa'ina isiiti. Milkaa'ina mootummaa Aksum kan ture irraa jechuudha. It is also developed the complex administrative and the governance system. Sirna bulchiinsa akka garagaraatti illee develop godhatanii governance system akkaataa complex administrative bulchiinsa wal garagaraa akka ta'e, governance system garagaraa akka ta'e, agricultural system garagaraa kan ta'e, including irrigation jallisii illee dabalatee kana hundaanuu beekamoo turan Aksumite civilization kan jennuun kun. Aksumite state civilization. Aksumite kun akka Aksumite Kingdom qofan jennu, state qofan jennu, civilization ni jenna, empire illee ni jaama Aksumite. Maaliif hundinuu kasaati iddoo garagaraa control waan godheef gara empire illee ni yaamama. Eeyyeen waa'een Aksum kun gaa waan amma dubbanne kanatti dhumaatii miti. In order to sake of our time yeroo keenya qusachuudhaaf kanuma asirra jiru kanaa gana dubbannee irraa ifa oolchinu. Video guutuusaa dhageeffadha. Ammallee irra deebi'ee kan inni si yaadachiisu guutuusaa dhageeffadha. Maaliif ergaa bal'inaan hubatta waan ta'eef. Lessoning kun bal'aa waan ta'eef guutuusaa osoo hin hordofne akka keessaan deebine because konseptii garagaraatti kakaasaa deemaa jirru amma kunoo gara D.Zagwe Dynasty kanarra geenyeeti jira. D.Zagwe Dynasty warra agawiin hundeeffame kana mee haa walumaan ilaallu. After its decline, the center of Aksumite state shifted southward. After its decline, yeguu jennu erga mootummaan Aksum kufee, centeriin mootummaa Aksum shifted ni jijjiirame southward kara kibbaa jijjiirame. Kunis Kubar bakka jennuunitti kan jijjiiramte. Rural highland is the territories of Agaw. Bakka baadiyyaa uummanni Agaw jiraatu Kubar kan jennuun kun rural highland territories of Agaw daangaa uummata Agaw bakka taate ichitti jijjiiramte. One of the ancient inhabitants of the land is by Agaw people. Duratti irraa uummanni Agaw bakka jiraatu turan jechuudha. Between the Eritrean plateau and the Jama river and Eritrea plateau fi Jama river jidduu fi to the west up to the Blue Nile Valley. Kallattii to the westitiin haga Blue Nile Valley kana eenyu ka jiraatu warra Agawiitu jiraata jechuudha. Between the Eritrean plateau and the Jama river and to the west up to the Blue Nile and Blue Nile Valley. Kanaaf areaan kun it is the area which lived by Agaw people ummata Agawiitiin jiraachaa ture. Kanaaf ollaa ummata Agawii kataate Kubarii jijjiiramte. Centeriin warra mootummaa Aksum after its decline erga kufaatii booda. This apparently give Agaw elites the opportunity. Kun maal fide hayyoota warra elitii warra Agawiif opportunity carraa fide to take parties in the Aksumite state. Akka qooda fudhatan Aksumite state keessatti state structure yookaan caasa mootummaa Aksum keessatti serving as a soldier akka waraanaatti tajaajiluudhaan and functionary for at least 4 century. Jaarraa afuriif yoo xiqqaate hojii garagaraa hojjechuudhaan mootummaa Aksum keessatti akka qooda fudhatan hirmaatan taasifamanii jechuudha. After integrating erga walitti makaman booda so well with the Aksumite ruling class hooggantoota warra mootummaa Aksumiin erga wal seenan booda eenyu isaan warra Agaw people they successfully took over the state administration hooggansa harkaa fudhatanii turanii jechuudha. Eeyyeen uummanni Agaw kun for the downfall of or for the decline of Aksum
greatly contribute ka godhan ummata agaw kan gumaacha guddaa godhan kuffisuu keessatti. Kunis maali akkuma reefu ilaalaa turre jalqaba participating in the soldiery and in the administration. Administration fi soldiery keessatti waraanaa fi bulchiinsa keessatti hirmaachuudhaan mootummaa Aksum kana aangoo isaa dadhabsiisuu dhufan. Ichi booda mootummaa isaanii labsatan uummanni agaw ka jennuun kun. Accordingly, the Agaw princes ilma mootota warra agaw kaatanii haaluma kanaan umman ilma mootii warra agaw ka jaamu meeraa tekla haymaanot yookaan mararaa tekla haymaanot married masobi warqi akka fuudhu taasifame. Masobi warqi is the daughter of the last Aksumite king. Masobi warqi ka jennuun kun eenyu intalettiin intala mootiiti. Mootii eenyu mootii Aksum ka xumuraa Dilnaood ka jennuun kana jechuudha. Dilnaood irraa ka dhalate dubartittiin masobi warqi jaamtu turte. Masobi warqi was married by Meeraa Tekla Hayimaanotiin akka fuudhamtu taasifame. Meeraa Tekla Hayimaanot or Meeraa was Agaw princess ilma mootii warra Agawiiti ni beeku. Agaw keessatti sanyii jabduu irraa ka dhufe fuudheega. Fuudhe intala masobi warqi jedhamtu sana fuudhe. Intalattiin ta Dilnaood. Later he overthrowed his father-in-law abbaa seeraa ka jaamu. Dilnaood kana maal godha overthrowed aangoo irraa kaase and took the control of the power. Gara aangoo tolbayeetiin aangoo dhuunfatee jechuudha. Meeraa jedhama yookaan Meeraa Tekla Hayimaanot ka jaamu kun. Tekla Hayimaanot successors include dhaaltota garagaraati kan isa buutan gara aangootti dhufan isaan kunis kanneen akka Yimirnaa Kiristoos, Harbee, Laalibalaa, Nyaakutoo La'aab Yitbaarak ka jennuuni. Haa ta'u Meeraa Tekla Hayimaanotiin itti aaneetiin kan dhufan asirratti isiniif hin kaayamne malee kanneen akka Taataawdiin Punt successor isaa turan. Ammas Jaansiyuumiin successor of Taataawdiin ka ture Jaansiyuumii ichi booda Girmasiyuumiitu dhufeetiin Jaansiyuum boodaan gara aangootti dhufe ergas boodaan Yimraana Kiristoos gara aangootti kan dhufe jechuudha. Yimraana Kiristoosis successor magaa Tekla Hayimaanot jaaman isaan hundinuu innis Yimraana Kiristoosis gara aangootti dhufe isa boodaan Harbee yookaan maqaa biraa Harbee kana maqaan isaa ka biraa Gabra Maariyaam ka jaamuudhaan beekamu gara aangootti dhufe. Then Laalibala was coming to the power. Laalibalaa ichi booda aangootti dhufe. Nyaakutoo La'aab ka jennuun ichi booda gara aangootti dhufe. Finally Yitbaarak was coming to the power. Xumura irratti immoo Yitbaarak gara aangootti dhufe jechuudha. Akkaataa kanatti bulchiinsa isaanii gad diriirfatan warri agaw. Notwithstanding the debate, the Zagwe Dynasty is believed to have ruled from around 1150 to 1270 ka tilmaamu. Sirkaa kana iddoo isaan notwithstanding the debate fanni jiraatu illee the Zagwe is believed to rule bulchuu turan 1150 irraa ga 1270 bulchiinsi kan warra agaw mootummaa Zagweetiin kan durfamu ture jechuudha. Zagwe Dynasty made its center in Bugna district within Wag and Lasta. Naannoo Wag fi Lasta ka jaamtu bakka Bugna jennuunitti giddu galeessa center maasarii isaanii godhatanii Bugna districtii bakka jennuun ichirraa bulchu turan. Within Wag and Lasta. More exactly at Adefa near Rohal or Lalibala. Boodarmas gara Adefa deemanii near Roha cinaa jechuudha yookaan bakka Lalibala Roha fi Lalibala tokkuma achitti maasara maas godhatanii achirraa illee bulchu turan. Zagwe Dynasty jalqaba Bugnaarraa kan isaan bulchan. Okay. The territories of Zagwe Kingdom extended. Daangaan Zagwe Kingdom ila bal'ataati ka ture from most of the highland provinces of ACIENT Aksumite Kingdom in the north. Kallattii kaabaatiin most of the highland provinces of ACIENT Aksumite Kingdom. Lafa Aksum duratti jalaa qabdu kallattii kaabaatiin highland siidaa guutumaan guututti if jala qalchan. Mostly irra caalaa isaa jechuudha. Ichi booda maal ta'anii down to the northern Shawaa gara Shawaatti akkana fuula gad deebi'an. Kunis maali in the south direction. Kara southittiin akkana kallattii kanas gabbu'anii qabatanii kan turan ta'uu isaaniiti jechuudha. Eenyu isaan Zagwe Dynasty. The Lake Tana region and the northern parts of what is today Gojam. Kara partii amma Gojam jennuun kana dhaqanii kan lixaatiin qabatanii Lake Tanaadhaas kara lixaatiin ammas qabatanii turan. Kanaaf Lake Tanaarraa eegalanii hanga
kaaba yeroo ammaa Gojam jaamtutti kallattii lixaatiin if jala galchan. But the exact territorial limit by the eastern direction is unknown. Kallattii baatiin ammoo eessa mootummaan Zagwe daangaa isaa gaju wanti historically beekamu turre jechuudha. Akkaataa kanaan lafoota baay'ee if jala galchuu turan warri Zagwe Dynasty jennuun kun. The Agaw maintained an ancient Aksumite tradition almost intact. Kanaaf waan aadaa warra Aksum duratti jirra oolchaa turan isaanis fufsiisanii ittuma fufsiisan malee waa tokkollee dhiibbaa irratti hin fenne. They maintained eegariituma turan ancient Aksumite tradition aadaa warra Aksumota durii jechuudha. Hin balleessine dura. Zagwe rulers renewed cultural and trade contact with the eastern Mediterranean region. Zagwe rulers bulchitoonni Zagwe kun renewed ni haaromsan culturally aadaadhaa fi and trade contacts walitti dhufeenya daldalaa ni haaromsan eenyu wajjin with the eastern Mediterranean region karaa baha Mediterraneanii ka jiran isaanii wajjin haaromsaniitiin daldala garagaraa process godhachuu aadaa walitti dhufeenya aadaa cimsachuu irratti bobba'uu turanii jechuudha. Haala kanaan bulchitoonni Zagwe rulersiin yookaan ruler of Zagween yookaan Zagwe rulersiin kan isaan ittiin bulchiinsa isaanii ceesifachaa turan. Most important export items, itami garagara export isini godhan, itami garagara import isini godhan. Warri Zagwe kun ummata naannoo karaa Mediterraneanii kan wajji daldalan Eastern Mediterraneanii kanaan wajjin jechuudha. Kana dhugaa jennu maali? The most important export items included wanni isaan ala ergan irra caalaan isaanii kanneen akka slavery, ivory, rare species. Kanaaf shanyiilee garagaraa kanneen akka ivory, slavery kanneen kana ala erguudhaan export godhuudhaan ala erguudhaan koligalaatti export godhuudhaan kan beekaman ala erguma jechuudha. Most important export item jennuun slavery, ivory, rare species. Save your mind please. The following is Murti Guto Academy. Please save your minds. Waan dubbatamaa jiru kana hundaa'u qalbeeffachaa deema. Fatanaa leessanii kana yeroo baasan wantoota xixiqqoo faarratti xiyyeeffatee barsiisaan keessan baasuu waan maluuf kontentii hundi bal'inaan isinii kaasaati kan waliin laalaa jirru. Kanaaf konseptii isinii kaa jiru kana tokko tokkoon qalbeeffatan malee biraan dabrina. Akkuma asitti kunoo isinii ifa galachaa deemu jiru kana. Itamiin exportii ta'an kaala ergaman sadeen kana ta'uu isaanii mootummaa Zagweetiin waan akka slavery, ivory fi rare species ta'uu isaa akkasii qabatan. Imported ka godhan ammoo kan alarraa galchan kanneen akka cotton, linen, silver, copper vessels, and various types of drugs and newly minted coins. Saantima gara haree maxxanfame jechuudha. Kanaaf wantoota garagaraa alarraa isin naqa waan akka uffata maal ka jennu dawaa garagaraa. Waa hedduudhaatu alarraa seenaa waa sadeen kun ammoo ala ergamanii jechuudha. Akkaataa kanaan kan daldala isaaniitti illee encourage godhatanii jiraachaa turan Zagwe Dynasty yookaan Agaw Kingdom jechuudha. Furthermore, Zagwe period was a golden age. Golden age jaamuudhaan yookaan barziqee jaamuudhaan barri Zagwe kun in Ethiopian painting guyyanoon akka Itoophiyaatti painting gaafa godhamu painting guyyanoon color godhanii picture garagaraa akkan akka katabaa eeguu kaasamu. Painting and the translation of some religious works hojiileen amantaa akka garagaraa translate godhame from Arabic to Ge'ez afaan Arabaarraa gara afaan Ge'ezitti illee kan jijjiirame bara Zagwe kana keessatti jechuudha. Barri kun golden age dha. Jijjiiramoonni kanneen akkanaatis taasifamanii turan. In other side, that period, Zagwe rulers are best known for the Zagwe Dynasty kun best known baay'ee beekamoo turan. Maalin? For the construction of cave goota garagaraa ijaaruudhaan and semi-heaven yogguu jennuun kan decorated ka ta'e keessa isaa bareechanii alallee parties outside illee bareechaniitiin dhagaa tokko irratti kan walitti ejjan not separated kan hin taane jechuudha. Semi-heaven ka jennuun and monolithic churches monolithic yogguu jennuun ammoo church decorated ka ta'e babbareedamee faayamee kunis ammoo separated ka ta'eetiin kaafamu ijaaramu jechuudha. Kanaaf constructionii kanneen akkanaa kanaan baay'ee beekamoodha jechuudha. Kunis construction of cave, semi-heaven and monolithic churches. Kanaan beekamoo ture warri Zagweedha. Cave with some decoration. Cave yogguu fudhannee ilaallu yookaan construction of cave ka jenneen san with some decoration inside. Keessa isaa bareechanii faayanii godhanii beautiful godhanii meeshaalee gargaraatiin jechuudha. Inside almost similar with the natural cave. Goota uumamaa fakkeessanii sossoqanii tottolchanii jechuudha.
Fakkeenyi jabaan best keebiin Zagwe Dynasty kan ture beete masqal ka jennuun beete masqaliin keebiidha. Keebii kam decorated ta'eetiin tolfame bifa ajaa'ibaatiin amazing, that is very amazing. Kanumarraa kan UNESCO jala galeetiin amma argamu. Eleven Rock Churches of Lalibela ka jennuun kun. Inni biraa Semihoen with a detailed interior decoration keessa isaa gadi fageenyaan bareechanii and partially decoration outside. Cinaa gartokkee ala isaallee bareechanii Semihoen ka jennuun kun. They are not totally separated. Kan adda bahee miti from the surrounding rock. Dhaguma tokkicha irraa dhagaa naannoo sanii tokkicha guddaa sanirraa kan adda bahee miti walitti ejja. The roof of wall akka qorqorrootti yookaan gubbaan dhagaa kanaa are still attached to the rock. Dhagaadhaa wajjin walitti kan ejju laal. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf fakkeenya isaan kanneen akka beete Danaagil, beete Debrasinaa yookaan beete Mikaa'el, beete Golgotaa, beete Merqoriyoos, beete Gabriel Rufaa'el, and beete Abbaa Libaanos. Ka jennuun kun example of Semihoen katanii jechuudha. Kunis maali? Roof or wall are still attached. Walitti ejja gubbaa isaa dhagaadhaan akkasii walitti ejja. Not totally separated. Guutuutti kan adda bahee kan hin ta'inidha jechuudha. The other one is monolithic. Inni biraa monolithicidha. Monolithic with a detailed decoration inside. Keessi isaa bareeffamee kunis detailed decorated inside, including roof. Gubbaa isaa kana dhagaa gubbaa isaa kanallee and outside ala isaallee bareechanii monolithic kun waan ajaa'ibaati. Kunis ammaas maali? They are completely separated. Addaan kan bahe jechuudha. Inni kun addaan kan bahe. Carved out from the surrounding rock. Akka rockeen san hin turre kan walitti attached ta'e keessa bareeffamni dhagaadhaa wajjin kan walitti ejju hin turre kan monolithicidha maali? Separated jechuudha kan akkasi. The basic from the surrounding rock. Dhagaawwan naannoo san jirurraa adda buqaanii jiran. Keessaa fi ala isaallee bareechanii monolithic kan jennuun kun. Fakkeenyi isaanii kanneen akka beete Amaanu'eel, beete Goorgis, beete Maariyaam, beete Madaani'aalam kan jennuun kun separated kan ta'an. Kanaaf akkaataa kanatti kan separated ta'emeetiin ijaarameetiin turame jechuudha gaarra. Among the 11 churches of Lalibela, isaan kun waliigalatti 11 akka gaa'e. Isaanan 11 kana keessaa beete Madaani'aalam is the largest of all. Hundarra guddaan beete Madaani'aalam akka qabatan laal. Beete Madaani'aalam is the largest one. It is listed under the monolithic. And the other one is beete Goorgis is said to have been most finely built in the shapes of cross. Shape crossy yookaan mallattoo qaxxaamuraa kan akka masqalaa waan akkasiiti. Kanaan shape ka ta'e beete Goorgisidha. Most finedha inni kan nagaa yookaan gaarii jedhamudha. Beete Goorgisin akkasitti kan most fine ka ta'e beete Goorgisi. Most largest ka ta'e immoo beete Madaani'aalam. Akkanatti seef gootan mataa keessanitti hordoftoota murtii Guto. Fatanaan akkanatti dhageeffatanii fatanaan takka isinitti seentu irra deddeebitanii immoo dhageeffachuun dirqama bahaa ichi booda fatanaa guutuu fidduudhaan gireedii HRG akka fudhatan I hope. Lalibela wanted to establish the second Jerusalem. Lalibelaan mootii Zagwe Dynasty keessaa tokko jennee ni jira. Innis akkuma reefu jenne Harbe yookaan Gabra Maariyaam boodaan gara aangootti nama dhufe Lalibelaadha. Isa boodaan ammoo naa Guto la'aab isaatu dhufe gara aangootti xumura irratti immoo Yetbaarakidha. The last rulers of Zagwe Yetbaarak jennee ni jira. Haa ta'u Lalibelaan kun wanted to establish ijaaruu barbaade. Second Jerusalem. Jerusalem lammaffaa jechuudha. Jerusalem yogguu jennuun akka muslimtoonni hajjiidhaaf gara Makkaa deemanitti bakka kiristaanonni itti deeman that is called Jerusalem jennaan. And mitigated or even avoid difficulties which Ethiopian Christians encountered in journey to Holy Land at least once in their lifetime. Jireenya isaa keessatti namni faraqata akka kan hajjis godhu akka muslimaatti yookaan Jerusalem illee faraqata akka ni goota. Yoo tiin rich taate immoo deddeebitee illee dhaquu ni danda'ama. Kanaaf maali kan yaade Lalibelaan kun mootiin Zagweedhaa kun maali yaade? Second Jerusalemii asitti ijaaree
mitigated or even avoid difficulties rakkoo gad xiqqeessuudhaaf which Ethiopian Christian ka kiristaanota Itoophiyaa mudatu encounter in the journey gaafa imaltuu deeman to the Holy Land lafa qulqulluu dhaquudhaaf lafti qulqulluun dhaqan sun eessa Jerusalem at least once in the lifetime jireenya isaanii keessatti faraka takka kan ichi deeman san jechuudha. Kanaaf akka rakkoon isaanii mudanneef sakandi Jerusalem asuma keessatti uumuu qabnaa jeeti kan lafaa ka'e Laallibalaan. So in order to do that, this was done by constructing churches based on the model of Holy Lands in Israel. Lafa qulqulluu ka jaamtu Holy Landii ka Israel ka jaamtu yookaan lafa ka naannoo warra Israelitti ka argamtu Jerusalem ka jennuun kana lafa dizaayina akkasiitiin ka jaarmaa kana jaare jechuudha Laallibalaa. Barbootii Laallibalaati ka jaarame inni jaarame all in all. This was done by constructing the churches based on the model of Holy Lands. Akkuma warra Holy Lands sanitti jaareetiin ka turre jechuudha Laallibalaan. Zagwe Dynasty came to end. Gara xumuraatti dhufan Zagwe Dynasty kunis due to the internal problem of royal succession. Rakkoo dhaalmaa akka aangootu uumame ilmaan mootii Zagwe gidduutti jechuudha. Anatu aangoo qabata kaju ilmaan mootiitu walii galuu dadhabanii ifiif wal dhabdeen sun internally problemni sun kufaatii mootummaa Zagweetiif sababa guddaa ture. Opposition from the groups ammas garii biraa dhufe mormitoota claimed descendants from the ancient rulers of Aksum Dilnaod nuti shanyii warra mootummaa Aksum ka xumuraa kan Zagween aangoo irraa fudhatee gara aangootti itti dhufe shanyii isa saniiti jechuudhaan isaan kunis gareen kun warra mormitoota warri Aksum ka jennuun kun mormitoota warra Zagweeti. Opposition from the groups garee kanarraa mormiin dhufe claimed descendant from the ancient rulers of Aksum nuti shanyii warra mootummaa Aksumii warra Aksumii walitti ejjinaa jaanii shanyii warra saniitu qabsoo galan. Akkam jaaniiti mootummaan Zagwee kun legitimately coming to the power seeraan ala gara aangootti dhufe kanafirraa buusneetiin mootummaa keenya kan shanyii warra Aksum kana walitti ejju gara aangootti deebisuu qabnaa jaan. The latter considered the Zagwe kings illegitimate rulers. Isaan kunis maal godhan consider wanni godhan Zagwe kingin mootummaan Zagwe kun illegitimate rulers dha ja mootummaa seeraan ala gara aangootti dhufe based on the legends of Queen Sheba. Kunis maali legendii Queen Sheba irra dhaabbataniiti kan isaan akkana jedhanii turan. Legends of Queen Sheba. The legend was in turn based on a book known as Kibra Negast or the Glories of Kings. Legendin kunis legendi guyenu waan akka durduriiti. Durdurii tokkotu ture. Kunis based on the book kitaaba tokko irra barreeffamtee ka turte Kibra Negast yookaan Glories of Kings ka jedhamu kitaabichi that was translated from Coptic to Arabic afaan Coptic irraa Coptic yoo jennuun ancient Egyptian dha maatii afaan Afro-Asiatic super family ka ture kan warri Egypt duratti dubbatan. Achirraa Coptic irraa to Arabic itti ka jijjiirame afaan Arabaatti jijjiirame and then into Ge'ez boodara gara afaan Ge'ez itti ka jijjiirame. Kibra Negast ka jedhamu ko Glories of Kings ka jennuun kun kitaabichi kun kitaaba kana keessa legendiin kun ka jirtu. Based on the legendi kanarra gaafa dhaabbatame ilaalamu legendiin kun akka jedhamutti the power claimants contend that Solomonic Dynasty that ruled the Aksumite state until its power was usurped by Zagwes. Hanga Zagween dhufte aangoon fudhatinitti aangoon tawarra Solomonic Dynasty turte jedhan. Akkana jechuun maali? Durduriin kun akkana jetteetti kan ibsitu historically gabaabseetu mana isinii kaasa. Mootii Itoophiyaa takkatu turte jedhan mootii biyya kanaa ka jedhamtu ka biyya Itoophiyaa kana keessa biyya bulchaa turte isinis Queen Sheba jedhamuudhaan kan beekamtu yookaan Nigist Saabaa jedhamuudhaan kan beekamtu. Nigist Saabaan kunis deemteetiin gara Israa'el deemte. Mootiin Israa'el ka gaafa sanii Salamoon jedhama. Mootii Israa'el Salamoon bira gaafa dhayitu mootichi Israa'el Salamoon ka jennuun kun gaafa isii simannaa ho'aa godheetiin ofitti fudhate jedhama historically. Gaafa san isheen daawwiidhaaf ka dhayite maasara keessatti iddoo bultu godhe qopheeffamee fi akka bultu ka taasifame. Kanaan isheenis kutaa ciisichallee ka garagaraati ka qabatame jedhama. Nyaata ittoo sogiddeetti baay'atu kan nyaachiseetiin ishee akka isheen galgala mana ciisichaa isaa isa bira dhufteetiin dheebuu saniif
dheebuun ishee halkan hirriba dhoowwee gara isaa dhuftu taasifame jaama. Gaafa isheen garas dhuftu akka aadaa keenyaatti nama bira dhufanii deebi'uun hin jiru. Jaayetiin of bira bulchee jaama Salamoonichi. Achumarraa eegaluudhaan yeroo muraasa isheen garas Israa'elii kana keessa mooticha Salamoon Israa'elii kana bira turtee achitti ulfoofteeti kan gara biyya kanaa deebite. Gaafa deebitu ilma tokko deesse. Ilmichi sunis Minilik jalqabaa yookaan Minilik the first jaama. Minilik the firstiin kunis akka seenaan ibsutti mootii jalqaba akka biyya kanaa jaamuudhaan yookaan akkasitti beekamu seenaa jajjabduu gurguddoo waan dalageen qabu. Haa ta'uu isa boodaan mootummoota garagaraatu gara aangootti dhufan hanga mootii xumuraa kan Aksum dilna ooditti jechuudha. Akkasitti akkaataa saniin walitti fufaa dhufan. Mootittiin Qeenshee baantun gaafa yookaan Nigisti Saabaan gaafa Israa'el irraa dhuftee ilma kana Minilik kana dhalte Minilik tokkoffaati Minilik lammaffaa kana osoo hin ta'in Minilik the first jaama inni suni gaafa dhaltu shanyummaa isaati jaama hanga mootummaa Aksumitti. Mootummaan Agaw kan dhufe kun kan warra Zagwe Dynasty kun illegitimate coming to the power jaan seeraan ala gara aangootti dhufe jaan mootummaa warra Zagwe kanan. Maaliif mootummaa warra Zagwe mootummaa uummata Agawiin hundeeffame. Uummanni Agaw kan jennuun kun maatii uummata Kushiiti. Uummanni Kush uummata Afrooshatikii jalatti kan ramadamanii uummata dhalatuma biyya kanaa kataan isaantu gara aangootti seera ala gara aangootti isaan kun dhufan jechuun akka legendii kanarra dhaabbatanii mootummaa Zagwe kana firraa kaasuu qabna jaaniitiin qabsotti seenanii jechuudha. Kana fakkaata legendiin Queenshee baadhaa yookaan legendiin irraa dubbachaa jiru kan kitaaba Kibra Nagastii yookaan Glories of King keessatti meeshin taate historically akka clear isinii ta'uu fi kan inni isinii kaasaa jiru hordoftoota Murtii Guto Academy. Achin booda Yukno Amalak who ruled from 1270 to 1285 who climbed descended from the last king, the last Aksumite king Dilnaod. Shanyi warra hortee Dilnaodi an shanyi saaniiti jechuudhaan Yukno Amalak of leellisaa dhufe. Organized his forces humna isaanii jabeeffate being assisted by ecclesiastical hierarchies warra mataskaana akka garagaraa warra chaarchii kan ka garagaraa akka isa deeggaran godhuudhaan and engaged in the last kings of Zagwe Yitbarak in the battle. Ichi xiyyeeffannaa mootummaa xumuraa kan Zagwe ka jaamu Yitbarak irra godhuudhaan Yitbarak fawtu godhuudhaaf tarkaanfitti galee ka ture jechuudha Yukno Amalak. Gaafa Yukno Amalak qabsoo godhuu kana gwajannu opposition to Zagwe rulers in the regions of the Tigray and Amara. Yukno Amalak hoogganaa kana qabsoo kana kataasisu malee gara kaaniin kufaati mootummaa Zagwe keessatti tokkoffaa rakkoo problem of succession among Zagwe princes ta'uu isaa laallee turre mootummoota dhaalmaa gidduutti ilmaan mootii gidduutti wal dhabdeen akka uumamee ture laallee turre. Haa ta'uu gaafa Yukno Amalak qabsoo taasisu qabsoon kunis kutaa Tigray fi kutaa Amaaraa keessatti kan hammate Yukno Amalak kun karma isaanii kana karma naannoo Amaaraa kanarraa illee kan dhufe ta'u jechuudha. Maqaa isaa akka dura Amaa Yesus jaamuudhaan kan beekamu after he coming to the power by he called Yukno Amalak jechuudhaan ichi booda inni maqaa kanaan kan inni illee labsateetiin ture. Then in Tigray, the leading clergyman of Aksum and Damo spread anti-Zagwe propaganda as Zagwe rulers were considered as illegitimate. Seera ala mootummaan kun gara aangootti dhufe jechuu ragaa bahuudhaaf Tigray keessatti ecclesiastical hierarchies kan jennuun kun warreen godhan keessattuu naannoo Tigray keessatti charchiin Aksumii fi charchiin Damo spread anti-Zagwe propaganda. Zagwe propaganda farra Zagwe farra godhate olola propaganda qopheeffatanii mataskaana Aksumii fi Damo keessaa olola kana leellisataa turan. As Zagwe rulers were considered illegitimate. Bulchaan Zagwe kun seera ala gara aangootti dhufe yaani leellisaa akka malee leellisaa turan. In Amara region, kutaa Amara keessattuu the southernness of Lasta, southernness of Wallo, southernness of Shawa, kana iddoolee garagaraati. Kana keessatti anti-Zagwe movement was organized by the Yukno Amalak. Yukno Amalak anti-Zagwe ka godhate hoogganaa tureetiin. Ichi booda maali who climbed himself as a descendant of Dilnaod and shanyi warra Dilnaodi. Dilnaod yogguu jennuun the last rulers of Aksum. Mootii Aksum ka xumuraa akka ta'e shanyi sani jechuudhaan leellisaa gara aangootti as dhufuudhaaf yogguu deemu. He fought with the forces of the last rulers of Zagwe Dynasty which is called Yitbarak. Yitbarak yojiin akka wal dha'u batalii irratti akka wal dhufan taasifame. Yitbarak was killed in Gayanti. Gayanti bakka jaamtu irratti Yitbarak ni mohame and then after the battle of or at Gayant, Yitbarak was killed. Killed in Italy, ajjeefame
and the Yukno Amalak took the state power, contending the restoration of Solomonic Dynasty. The Solomonic Dynasty deebisee dhaabbisee jaamaa jechuun Yukno Amalak restoring the so-called Solomonic Dynasty. Solomonic Dynasty deebisee dhaabbise. Kana goggaa jennu maal jechuudha? Yukno Amalak and his successor used the legends of Solomonic Dynasty to legitimize their political power. Illegitimate da Kazagweeti legitimate deebi'e jechuudhaan Yukno Amalak garaangootti kan dhufe turedha jechuudha. Akkaataa kanatu adeemsifamee ture. Historical eventiin akkanaa kun occurred ka ta'eetiin ture jechuudha. Eeyyeen mata duree keenya kan lammaffaa keessatti akkuma jalqaba isiniif himuuf yaale Eastern, Central, Southern and Western State ka jennuun kan laallu jenneeni. Kunis akka waliigalaatti isteetii kanneen akka Bizamo, Damot, Enarya and Gafat kan jennuunii fi Muslim Sultanates ka jennuun akkaataa kanatti kan bakka lameen kanatti kan laallu. Let us see together Bizamo, Damot, Enarya and Gafat. Damot ka jennuun kun ammoo Damot irraa adda akkasumatti qabataniitiin bira dabartanii. Bizamo was a kingdom located on the southern bends of Abay River. Bizamo ka jennuun kun it's located on the southern bends of Abay River. Kallattii kibba laga Abbayaatti kan argamu. That just opposite to the present districts of Gojam. Faallaa karaa yeroo ammaan tana aanaa Gojam yookaan lafa districtii Gojam ka jedhamtu yookaan kililii Gojam ka jedhamtu naannoo sanirraa faallatti kan argamtu around the current Wambara area. Lafa yeroo ammaan tana Wambara jennuun achi ture jechuudha. Bizamo ka jennuun kun it is around the current Wambara area. Lafa yeroo ammaan tana Wambara area ka jennuun kana jechuudha. Information on the histories of Bizamo are scanty. Odeeffannoo waa'ee Bizamo kana dubbatu scanty. Hanqina ka qabu ragaan garagaraa waan hin jirneef odeeffannoon isaa kun more gayaan turre. But there are evidences for that it had early connected with the Damot. It means it was founded in the 8th century and had early connection with the Damot. Damot ka jennuun kana wajjin akka walitti connected ka ta'eetiin ture kan ibsamu. That means but there are evidences that it had early connection with the Damot. Damot wajjin akka hariiroo qabu kan ragaan garagaraa ibsu jechuudha. Eenyu Kingdom of Bizamo ka jennuun kana yookaan the state of Bizamo ka jennuun. The other one is Damot. Damot in Bra. Damot was a strong kingdom that expanded its territory into most of the lands to south of Abba and north of Lake Turkana, as well as west of Awash and east of Edessa. Kanaaf Damot ka jennuun strong kingdom idha mootummaa jabaa ka ture that expanded its territory daangaa isaa babal'ifachaa ka ture into most of the lands lafa baay'ee lafa garagaraatti to the south of Abba kara kibba Abba kana faa gahee and the north of Lake Turkana kara kaabaatiin ammoo Lake Turkana gahee as well as west of Awash kara lixaatiin haga kara Awash kana gahee eastidhaan ammoo Edessa gahee jechuudha. So those area was under the control of Damot kan ture ta'uusaati. So Damot is a strong kingdom kanaaf ka jedhame jechuudha. Strong kingdom ka keessattuu expanded territory ka godheetiin ture. Southidhaan Abbaayidhaan, Northidhaan Lake Turkanaadhaan, Westidhaan Awaashin, Eastidhaan Edessa akka under his domination jala ka galfateetiin ture jechuudha. Area bal'aa kana ka qabatee ture Damot. Kanaaf strong kingdomidha. Ptolemy was a prominent kingdom of Damot in the 13th century. Jaarraa 13ffaa keessa Ptolemy ka jedhamu ture. Ptolemynis mootii beekamaa ka Damoti was a prominent kingdom of Damot. Mootii Damot prominent yookaan beekamaa ka jennuun naannoo around the 13th century jaarraa 13ffaa keessa jechuudha. Well, this Ptolemy was, as I said already, he is strongest ruler of Damot or prominent kings of Damot.
which extended his territory to include the areas of Enarya, Bizamo, and Walaita under his domination. Domination is ayala galchetin kature area gara. Ptolemy was converted to Christianity by the Abuna Tekla Haymanot in the late of 13th century AD. Karaj Nano Tumura Jarra Kuda Setefa Keisa converted to the Christianity, Gara Christianity Jijirame Kature. Ptolemy Kajanun Kunis by Abuna Tekla Haymanot Kajamun Gara Mantisa Gara Christianity converted Godetin kan Tureta Usati Yeju. The rulers of the Solomonic Dynasty began attempt to bring this state under their control in the last quarter of 13th century. Maal godhama mootummaan kun jabaan lee ta'u mootummaan Kiristaan Island Kingdom attempt garagaraati kan irra taasisee ture under his control jala galchuudhaaf tarkaanfii garagaraa fudhachuutti kan seene. Finally, the kingdom that annexed it into the Christian state in the 1316. Naannoo 1316 Damot ka jennuun kana Amdetseon ka jennuun Christian Island Kingdom ka ture yookaan mootii Christian Island ka ture akka if jala galcheetiin akka tribuutii isaaf galchitu godheetiin kan ture ta'uu isaatii jechuudha. Kingdom of Damot ka jennuun eeyyeen akkasitti seef godhataniitiin kan bira dabartan. Nibra kan amma laalu deemnu Enaryaadha. Enarya was a kingdom in the Gibe region. Kingdomii karaa Gibee regionii ka jiru naannoo Gibee ka jiru South Western Ethiopia Gibeen South Western Ethiopia keessaa takka ichitti argama. Kingdomiin Enarya ka jennuun kun the royal clan was called Hinare Bushasho. Hinare Bushasho ka jennuun sanyii royal clan yookaan sanyii warra mootii ka jaamman Enarya keessa bulchiinsa kan qaban Hinare Busaso yookaan Hinare Bushasho jaamuudhaan kan beekaman. In the 9th century, naannoo jaarraa saglaffaa keessa Aksumite King Dignajan ka jennu Aksumite King mootii Aksumii is said to have led a campaign into Enarya, gara Enarya kan imala godhe, accompanied by Orthodox Christianity persist carrying arks of the covenants or the tabots. Kunis maali gara Christianity isaan godhuudhaaf. The Enaryan kingship was divine one. The king Hinaritato mootiin isaanii tokko qaban yookaan divine one ida qaban mootii tokko olaanaa qaban kingship olaanaa kingin isaanii Hinaritato jaamuudhaan kan beekamu was secluded and considered as a sacred kunis akka sadarkaa olaanaa akka waaqaatti kan akkasanitti kan laalamu jisaniini. His communication visitors through an intermediary kanaaf communication mediatorly kunis akka religious isaaniillee tillee ka tajaajilu jechuudha. Kunis waa'ee Hinaritato ka jennuun kun kingin kun akka sacred yogguu jennu akkasii. He communicated visitors communicate godha warra dhufan daawwattoota through intermediary ka jennuun kan akka qaallu kunis afe busho jaaniin afe bushoon intermediary isaanii afe busho ka mootiidhaa fi visitors kan walitti fidu afe busho jennuudha. Kan beekamu Enarya keessatti. The real power rested with the Mikricho. Kanaaf kunis maali akka qaallu irraa illee afe bushoon kun xiqqoo difference ni qaba. Intermediary king fi ka pupiliti waan ta'eef jechuudha. Kun ammoo qaaluu ka jenneen ka Oromoodhaa ka waliigalaa sun intermediary biti waaqaa enda broadmass ummata. So afe busho ka jennuun kun he is served as a communicated visitor through intermediary afe busho jaamu kan akkaataa sanitti kan wal qunnaman Hinaritaatoodhaa wajjin jechuudha. The real power rested aangoon guddaan sirriin kan kennamuuf Mikrecho yaaniin Mikrecho jechuun councilidha caffeedha including kunis caffeen isaanii kunis maaliif keessaa qaba Awarasha jechuun king spokesman afaayii ka jaamu yookaan king spokesmanidha. Enda Askee Rasha royal treasure ka jaamuudhaan beekamu jechuudha. Akkaataa kanatti poweriin kunis rested kunis royal treasure jechuun itti gaafatama kan waan guddaa akka qabu waan akkasiiti. The king had residences in Yadare and Gowi. Bakki mootiin jiraatu Yadaree fi Gowi bakka jaamu Enaryaadhas kanuma kana fakkaata. Hagama kanarraa dubbanni haguma asirra jirtu kana kanumaan bira tarkaanfanna. Xiyyeeffannoodhaan dhageeffadhaa hordoftoota murtii guutoo lakka dhageeffattaniin irra deddeebitanii keessattuu simply understand godhuu dandeessan waan ta'eef. Hiriyoota keessaniif ammoo share gochuu hin dagatina. Namni keenya har'aa fayyadamu keessattuu telegiraamii kilaasii faarratti ol baasaa share waliif godhaa akka namni keenya bal'inaan fayyadamu waliin coverage godhaa. Akka koorsii HRGdhaan xumurtan hundi keessanittu. I hope that.
Nibra state Gafati. Historically, the territories of Gafat lie south of Abai. Asena keessatti lafti Gafat jennuun kun daangaan Gafat kun lies south of Abai. Gara kibba Abai kanatti ciisee kan argamu yookaan kibba Abayin kallattii kana kibbaatiin Abayitti kan argamu yookaan Blue Nile karaa kibbaatiin. River adjoining is the Damot on the southwestern periphery of the Christian Kingdom. Kan ogaa jennu maali? Adjoining to Damot wajjin kan walitti dhufu on the southwestern periphery of the Christian Kingdom. Gara Christian Kingdom Damotiitiin wajjin walitti kan dhufu ta'uu isaati. Christian Kingdom Damot boodarra Christian Kingdom jalatti taateeti kan turte kan reefu laalaa turre. On the southwestern periphery kallattii maaliin kallattii kibba lixaatiin kallattii Damot kanaa wajjin adjoin kan gootu ta'uu isiiti. Gaafaat kun. It was inhabited by the Semitic speaking population. Ummata afaan Sem dubbatani ummanni lafa Gafat kun jiraatan. Gafat isaan maanu Semitic jala ramadaman. Related to Adare and Gurage. Adare fi Gurage is warra Semi. Kanaaf isaan wajjin hariiroo qaban turani jechuudha Gafat. It is not clear from available records. Ifan turre. It is not clear ifan turre. From available records. Hayyamni yookaan recording yookaan wanni barreeffameef kan isaanii ture. Whether the Gafat is formed the state or not. State hundeeffatan moo hundeeffanne gajuu we don't know because not clear ifan turre. But the Gafat maintains provided rich resources of gold. Haa ta'uu Gafat kun Gafat mountains yookaan gaarri isiin qabdu provide rich resources of gold. Diqee baay'ee akka qabu kan beekamu jechuudha historically. Despite efforts by Christian evangelists, Christianonni effort cimaa godhanillee maal godhuudhaaf in order to evangelize, in order to Christianize the Gafat kana Christian naquudha. The Gafat largely remind. Haa ta'u Gafat qabsuma godhanii maal godhan remind practitioners of their own indigenous religions. Amantii isaanii indigenous kataate eeysifatanii saniin yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turan. Qabsoon Kiristaanitti godhan guddaallee ta'u jechuudha. As of early medieval period, akkuma jalqaba jaarraa bara medieval period eegaleen Gafat was paying tribute kafalu eegale. Taxi kafalu eegale. Eenyuuf to the Christian Kingdom mootummaa Kiristaanitiif. Haa qabsollee godhaa oolu, haa traditional religious isaallee eeggasiifachaa jiraatu, booda isaarratti harka Christian Kingdom jalatti kufeetiin tribute kafalaa ture. Religious illee tanuma isaa eegsifatu, haa ta'u tribute kafalee fi jira jechuun mootummaa Christian Kingdomiiti. Mainly kunis gaafni inni kafale early medieval period jalqaba bara medievaliiti. In the cattle which came from 6 districts. Aanolee 6 qabanii san keessaa horii gamitti qabanii kan kafalan jechuudha. Tribute jechuudha. Among which ichi keessaa Gambo and Shat. Gambo fi Shat kan jennuun are Gafat clan names. Clan yookaan maatii warra Gafat beekaman Gambo fi Shat isaan kana kan 6 districts keessa kan jiraatan Gambo fi Shat kan jennuuni jechuudha. The province was ruled by the title of Awalamo. Awalamon maqaa mootummaa isaaniitiif kan kennamu maqaa kabajaa taayitiliidha. Taayitiliin warri Gafat ittiin bulu Awalamo jennaanii jechuudha. Kana fakkaata kan warra Gafatii kanatti aansinee kan laallu Muslim Sultaanetiidha jechuudha. Kanaaf leessanii keenya guutuusaa hordoftanii akka irraa fayyadamtan ammallee jidduun affeeramtanii jirtan gara Muslim Sultaanetiitti ciisin dabarsina. Well, the second one is Muslim Sultanates. Inni lammaffaa kan reefu jenne turre. Leessanii kanatti kanneen akka Bizamo, Damot, Enarya isteetota kanneen kana gaafa laallu booda inni biraa kan laallu Muslim Sultanetiidha jenne turre. Muslim Sultaneticha maa haa laallu waliin. Muslim Sultanates yogguu jennu kingdom or states jechuudha. Mootummaadha. Mootummaa Muslimaati kan laallu deemnu. After the spread of Islam, erga Islaaminaan babal'ate booda, since the beginning of 8th century, jalqaba jaarraa 8ffaarraa eegaltee babal'achaa gaafa turte, the every Muslim community and the state have been established. Muslim community yookaan hawaasa Muslimaatii fi state mootummaan Muslimaa have been established ni hundeeffaman. At many location iddoo garaagaraa irratti, especially along the main trade routes. Keessattuu karaa buufata daldalaa from Zaila and its many branch penetration to the interior. Buufata Zailaatiin ittiin baay'inaan
many branches dameen garagaraa penetrated kaseenan into the interior gara biyya keessaa gara Ethiopia and the Horn jechuudha. Kana dhugaa jennu maali? The Muslim Sultanates came to Ethiopia and the horns of Africa through peacefully. Amantiin Islaamaa kan jennuun kun gara Itoophiyaa fi gaafa Afrikaatti kan dhufte kallattii nagayaatiin. After the Prophet Muhammad began preaching the Islamic religions in Mecca in 610, firstly he born in around 570, bara 570 eega dhalate 610 he began preaching Islam na barsiisu eegale as a result of great persecution from the Quraysh tribes. Qurayshota irraa cunqursa cimaa waan irra gaheef around 615 yookaan 615 baqattoota yookaan hordoftoota isaarraa kolagoltummaadhaan garee muraasa sent to the kingdom of Aksum. Al-Najashi or Lasahama Ahmad al-Najashi yookaan Lasahama akka jedhamu mootii Aksum sanitti akka ergamu taasifame. Mootichinis warmly welcome godhuudhaan ofitti fudhateetiin ture. Eenyu Musliimoota. Then after that, kun gaafamtee jaarraa torbaffaa keessaa jechuudha. Ichiin booda at the earliest of 18th century booda maaltu ta'ee amantichi expanded ta'uu eegale. Amantichi akkuma jalqaba karaa nagayaatiin dhufe through using the three important gateways kallattii sadii kan amantiin biyya kana seene. That means through Red Sea by using the ports of Dalak fayyadamuudhaan galaana diimaa qaxxaamuranii warran dhufan. By this way, no more enter. Baay'inaan hedduun seenne xiqqoo seenaniitiin Muslim Sultanate of Dalak ka jedhamu qofa naannoo galaana diimaatti hundeessu turan. Another side, the Muslim Sultanate was entered, or the Islam was entered to Ethiopia and the Horns through using Indian Ocean. Kara galana Indian Ocean iti. Kara kananis the Muslims came to Somalia. Motuman amantiin Islams came to Somalia. Somalia adopted katurte. Especially Mogadishu, Brava and Marka qabattee ka turte jechuudha. Kun garaa kamiini Indian Ocean. Inni biraamoo Gulf of Eden yookaan galoo galaana Eden. Karaa galoo galaana Eden kanaan the religious was deeply entered into Ethiopia and the Horns. Different Muslim Sultanate was formed. Kana Muslim Sultanatiin baay'een kallattii kanaan kan dhufanii hundeeffaman amantiin bal'inaan kan seente karaa kanaanii jechuudha. Karaa kaaniin fakkeenyaaf karaa Daalakiin gaafa ni seena jaan kiristaanni waan already lafa san qabatee jiruuf bal'inaan seenuu hin dandeenye jechuudha. Yen mee haa walumaan laallu tokko tokko leessanii kontentii kitaabichaa irra deebine. So after the spread of Islam since the beginning of 18th century, viable Muslim community and the state are being established at many locations, especially along the main trade routes from Zaila. Kanaaf Muslim community jaarraa saddeettaffaan booda Muslim community fi statein keessattuu karaa Zailaa kanaan dhufaniitiin hedduu branchii garaagaraa akka ta'an seenanii biyya keessatti state hundeessu turan. This states include statein sunis kanneen akka state of Shawarraa gaxagallee mee tokkuma tokkoon halaallu. State of Shawar san keessaa tokko state of Shawaadha. Yookaan the Shawar Sultanates yookaan Sultanate jennaani Shawar Sultanate yookaan Shawar state. Maksumi Khalid ibn Walid. Maksumi ka jennu kun Maksumi Khalid ibn Walid ilma Khalid ibn Walid ilma Khalid ilma Walid ka jedhamu jechuudha. Maksumi ka jedhamu kun ilma Khalid who climbed descended from Makkah irraa dhufe set up Aksumite Sultanate Aksumite ka jedhamu hundeessee ture in 896 AD yookaan 283 after Hijraan booda jechuudha. On the northeastern foothills of Shawar kallattii kamiin kaaba bahaa tulluu Shawarratiin achitti hundeesse mootummaa Muslim Sultanate of Shawar akka jennuun kana jechuudha. Eenyu ka hundeesse Maksumi Khalid ibn Walid jennaan jechuudha. Kanaaf daayinaastiin sunis maal jedhama? Aksumite Dynasty yookaan Aksumite Sultanate illee jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Well, this Muslim Sultanate of Shawar was, as I tried to mention early, it founded around 896 AD by Aksumite Dynasty or
Maksumi Khalid ibn Walid. This dynasty was located in the hot lowland region in the left of Awash River. Laterally, it was declined as a result of internal power struggle. Internal power struggle dhaan akka sultaanetiin kun boodarra kubullee kan danda'ame jaameetiin historiyaanonni kan ibsan yookaan skolariin mention kan godhan jechuudha. Kana fakkaata kan Muslim Sultanate of Shawaa. The other one is Fatagar. Inni biraa Muslim Sultanate of Fatagar ka jennuuni. This Muslim Sultanate of Fatagar was founded around Minjar, Shankora, and Adaha in 11th century. Naannoo bakka Minjar, Shankora, Adaha jennuun keessatti kan hundeeffameetiin ture. Kunis maali around the 11th century jaarraa 11ffaa kana keessatti kan Fatagar Sultaanetiin hundeeffamee ture. It was hill lowland area with slowly cultivated fields of kunis maali hill lowland area ol kaatu fiintee lafa gateessuu kataate kunis slowly cultivated fields lafa qonnaaf mijoitu kan wantoota kanneen akka wayitii barley fruits firii biraallee kan keessatti qotan and extensive grazing lafa dheedichaa bal'oollee kan qabdu ground full of a numerous herds of cattle, sheep and gootii fa'aa kan itti dheechifatan kana iddoo sanitti kan hundeeffameetiin ture jechuudha. Shortly it means Fatagar or the Sultanate of Fatagar situated south of the present day Bulga lafa yeroo ammaan tana kibba Bulgaatti argamtu around Shankora naannoo Shankora achi jechuudha. Sultanate of Fatagar ka jennu jechuudha. Inni biraa the other Muslim Sultanate is Dawaro. Dawaro da. This Dawaro located south of Fatagar. Kunis keessatti argama kibba Fatagaritti kan argamu Muslim Sultanate of Dawaro ka jennuun kun. Between upper water of Awash kunis keessatti upper water of Awash yookaan bishaan Awash gara olii and Wabishabelle bishaan Wabishabelle yookaan laga Wabishabelle extended to Charchar achirraa kaalal between upper water of Awash and Wabishabelle irraa jidduu sanii ka'ee extended ni dheerata to Charchar hanga Charcharitti Charchar yogguu jennu argelitaati in the northeastern and kunis Charchar kallattii kamiin in the northeastern kallattii kaaba bahaatiin and Gindir in the southeast hanga Gindiritti karaa southeastiin jechuudha. Kanaaf iddoolee kana included godheetiin kan qabu ta'uu isaatii jechuudha. Muslim Sultanate of Dawaro ka jennuun jechuudha. Gabaabsinee yogguu dubbannu the Sultanate of Dawaro located between the Middle Awash River and Upper Wabishabelle ichitti kan argamu Dawaro ka jennu yookaan Dawarii ka jedhamu kun. We have valuable information on Dawaro by an Egyptian courtiers Ibn Fad Allah al-Umari. Ibn Fad al-Ahmari ka jennuun kun valuable information about Dawaro kana ka qabu odeeffannoon isa biratti kan argameetiin ture odeeffannoo kana achirraa mentioned ka godhameetiin kan ture ta'uu isaatii jechuudha. Kunis maali Ibn Fad Allah al-Umari ka jennuun kun Egyptian courtier da yookaan nama maasara mootii Egypt keessa ka dalagaa ture nama sanirraa isa biratti odeeffannoo waa'ee Dawaro kun argameeti ka ture. It was much smaller than Ifat. Ifat irra xiqqaadha ture. Muslim Sultanate of Ifat irra xiqqaa ture. Eenyunni Dawaro ka jennuun kun. But resembled. Resembled yogguu jennuun resembled means to be like. Ka jaalatamu filatamaa yookaan waan akkasiiti or to more similarity ka qabu. Kanaaf Dawaro ka jennuun kun xiqqaa ta'ullee laayikii ka qabu jaalatamaa ta'uu isaati Dawaroon kun. They have a currency maallaqa mataa isaanii kan qaban currency kan qaban that is called Hakuna. Hakuna means the currencies of Dawaro in which transition take place. Kunis ka daddabarfamaa ka geggeeffamu ta'uu isaati. Hakunaan kun. Hakuna means the currencies of Dawaro. Akkaataa sanitti kan kaawwamu jechuudha.
The other Muslim Sultanate is Sultanate of Bali. Bali was an extensive kingdom occupying extensive kingdom. The kingdom balada Bali ka jennuun kun occupying high plateau yookaan tulluu ol kaatuu qabateetiin kan argamu jechuudha. Separate high plateau separating basin of Shabelle. Basin Shabelle kanallee separate godhuudhaan and Rift Valley Lakes. Haroo Rift Valley illee haroo Rift Valley illee adda separate godhee ka dabru ta'uu isaati Baaliin kun. It was separated from Dawaro by Wabi Shabelle River, laga Wabi Shabelle in Dawaro irraa kan adda bahu, and extended southward kallattii kibbaa kana fuullee kibbaa kana gara southward kana ka dheeratu extended ka godhu to the Gannale Dirre River. Kara laga Gannale Dirreetti ka dheeratu jechuudha. Agasitti achi kan extended ta'u. Southidhaan gara laga Gannaleetti akkasi ka dheeratu. Iddoo bal'aadha iddoo Baaliin kunis qabatee jiru. Kanaaf extensive kingdom ka jedhamu kanumaa fi Bali was one of the largest of Ethiopian Muslim provinces. Kutaa Itoophiyaa keessatti one of the largest guddaa ka jedhaman keessaa kan lafa baay'ee qabatan keessaa tokko isa Baalii kan. Its economic activity resembled those of the other nearby Muslim lands. Akkuma ollaata isaa akkuma economiin isaan kanuma akka warra Musliimoota kanneen biraa kan fakkaatu ta'uu isaati kan warra Baalii kun. The trade was mainly based on the barter exchanging cattle, sheep, clothes. Cattle, sheep, clothes kun barter exchanging. Daldalee yeroo geggeeffatan Muslim sultaanetonni barterii godhanii kan wal jijjiiran meeshaa akka wal jijjiirraatti waan kana kennite kan ittiin fudhatu waan akka medium of exchange itti kan itti gargaaraman waan akka cattle, sheep fi clothes ka turanii jechuudha. Loon, hoolaa fi uffata huccuu kana jechuudha. It had a strong army. Humna waraanaa jabaa qaba. Baalii ka jennuun kun composed of cavalry and infantry. Kunis loltuu lafarraatii fi loltuu garagaraa kan of keessaa qabu ta'uu isaati. Eeyyeen loltuu gartuu lamaati cavalryidhaa fi infantry kan of keessaa qabu. Eeyyeen kan argaa jennu maali? Cavalry jechuun loltoota kan leenjii fardaa kan qaban kan fardaan lolan cavalry jennaani. Infantry jechuun immoo loltoota kan miila isaaniitiin deemanii lolan leenjii gahaa fudhatanii jechuudha. Kanaaf cavalry and infantry kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Muslim Sultanate of Bali ka jennuun kun. Trade irratti illee participate akkuma Musliimoota biraa kan godhan ta'uu isaaniiti. Muslim Sultanate of Bali ka jennuun kun. Inni the other one is Muslim Sultanate of Ifat. Inni biraa Muslim Sultanate Ifati. Ifat was state located. Ifat yogguu jennuun mootummaadha. Kunis located kan itti argamu in the adjacent to the Shawaan Sultanates. Shawaa Sultanatedha walitti dhiyaata hedduu more closer to the Sultanate of Shawa. Shawaadha wajjin hedduu walitti ka dhiyaatu locationidhaan. It is territory run from the northeast. Eessarraa eegala northeast yookaan kaaba bahaarraa. Northeast to the southwesterly. Kallattii northeast yookaan kaaba bahaatiin hanga kibba lixaatti in Afar plain lafa Afar keessa jechuudha. Eastward to Awash gara Afar kana keessaas gara eastiitiin baharraa haga Awashitti akkana dheerata Sultanate of Ifat ka jennuun kun. It was established by Umar Walasma, founder of Sultanate of Ifati ka jennuun kun Umar Walasma ka jennuuni. Umar Walasma who claimed descended from Hashemite clan. Hashemite clan irraa kan dhufe Umar Walasma ka jennuun kun maatii warra Hashemite clan ka ta'e and came from Arabia kutaa Arabaa irraa dhufe between 1271 to 1285. Kanaaf kutaa Arabiyaa from Arabiyaa irraa dhufuudhaan nama Muslim Sultanate of Ifati hundeessee ture Umar Walasma jennaani. Hashemite clan yookaan warra Hashemite jedhamuudhaan kan beekamu maatii warra Hashemite irraa kan dhufe. He intervened between quarrelsome Aksumite Prince Dilmarha and Dilgamis weakened and annexed the Sultanate of Shawa. Eeyyeen kufaatii Muslim Sultanate of Shawa keessatti Aksumite Prince internal power struggle godhuudhaan akka kufan kan laallee turre. Kunis Aksumite Princes ilmaan mootii Aksumite ka ta'an Dilmarha ka jennuu fi
dilgamis ka jennu wal fawtir godhan maali compete one another in order to sit on the power or coming to coronation garaan gootti dhufuudhaaf hedduu greatly compete wal godhuu turan. As a result of power struggle between Dilmaraha and Dilgamis kana gaafa wal dhabdee fi dorgommiin cimaan uumamu Muslim Sultanate of Shawaan kufaatiidhaaf sababa ta'e gaafa kana intervened godhe jechuudha. Eenyu Umar Walasmaa akka jennuun kun he intervened jidduu seene. Weakened and annexed the Sultan. Dadhabsiisee annexed godhe ofii dabalee Sultanate of Shawaa kana jechuudha. Kanaaf Muslim Sultanate of Shawaa annexed with the Muslim Sultanate of Ifat which led by Umar Walasma. Umar Walasmaatiin kan hoogganamuun jalatti akka dabalame ture kan ibsamu jechuudha. The Sultanate was fertile and well watered. Sultanatiin Ifat kun iddoo qonnaatii fi iddoo bishaanii kasarrillee kan qabudha. It inhabited earned their living from the cultivation. Kanaaf jireenya isaanii kana earned galii kan irraa argatan their living or for their living from cultivation. Qonna irraa akka galii argatan waan akka wheat, sorghum, millet, teef, and animal husbandry. Horiillee tiffatanii itamoota kanneen qotatanii animal illee tiffatanii horsiifatanii animal husbandry godhatanii galillee argachaa akka turan Muslim Sultanate of Ifat ka jennuun kun. Sugarcane, banana, varieties of fruits, beans, squashes, cucumbers, and cabbage completed their diets. Nyaataaf ammoo wantoota kanneen kana baay'inaan qotatanii kanneenis kan nyaataa turan. Jireenya bareedaa wayii tokko jiraachaa turan Muslim Sultanate of Ifat ka jennuun kun. Chat was described for the first time as being consumed as stimulants. Akka si'eessituutti caatillee fayyadamuu ka turan jechuudha. Chat was described. Jimaan kunis ni ibsama caat yogguu jennu jimaadha. For the first time yeroo jalqabaatiif as being consumed as a stimulant. Akka stimulantitti consumed godhan nyaatu turan. Warri Muslim Sultanate of Ifaatii kunillee akkasitti kan nyaataa ka turan caati kanallee. Okay. In the lastly, we went to rise the others. Kanneen biraatis ni jiran Muslim Sultanate makataanii kanneen biraa akka gargaraati akka jiranii. The mutually independent states isaan kunis kan bilisoomaniitu akka jiraatan like kanneen akka Arbabni Muslim Sultanate of Arbabni located between Hadiyya and Dawaro. Hadiyyaa fi Dawaro jidduutti kan argamu Muslim Sultanate of Arbabni. That means near to Arsi, naannoo Arsii cinaa kanatti kan Sultanate of Arbabni kunis kan argamu. Inni biraa Bulkusar Dheeraa. Bulkusar Dheeraa it is existed between Dawaro and Bali. Dawaro fi Bali jidduutti kan argamu. The other one is Fadise. Fadise ka jennuun kunis Muslim Sultanate Eastern kanatti kan argamanii. Gidaya, Hargaya, Haralla, Wulgora, Gadise, Sharkaha, ka jennuun kun akkanatti ilaal. Name of other Muslim Sultanate ka jennuun kanaaf Sharkaha ka jennuun kun west of Dawaro, kara lixa Dawarootii fi north of Bali, Bali yookaan kaaba Baaliitti kan argamu. In Arsii keessa gaafa akkattiin kun Sharkaan kun Arbabni illee garuma Arsii kana. Sim were established and flourished. And sim yogguu jennuun gaazar Muslimidha. Kanaaf mootummoonni garaagaraa akka Muslim Sultanetii kanneen akkanaa kunillee kan jiran ta'uu isaatii jechuudha. Kana fakkaatalee isiniin har'aaf isiniif qopheessee isiniif dhiyeesse. Hordoftoota kiyya qaqqaalii hordoftoota Murti Guto Akaadaamii. Murti Gutoon keessan haa isinii jabaatu. Kontentii barnoota kan garaagaraa akka isinii dhiyeessuuf dhaloota akka fayyaduuf subscribeidhaan dafaa saffisaan cinaa dhaabbadhaa. Beekamtii haa horatu yeroo dhiyoodhatti rakkoo barnootaan gama barnootaatiin jiru hayyoota yuunivarsiitii Haramaayatii waliin ta'uudhaan furuudhaaf waan dhaabbatichi kaayeffateef akka kaayyoo isaa cinaa dhaabbatan affeeramtanii jirtu. To get more educational video, don't forget to subscribe Murti Guto Academy. Then after you completed subscribe or after you subscribe
The Murti Guto Academy, you have to like godhu qabdanii achi boodalan. Comments and share for your friends godhuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ulaagaan afran Murti Guutoodhaaf maatiitti hin taane akkuma jalqaba irratti isinii kaafne tokkoffaan subscribe godhuudha. Subscribein dhaabbaticha jabeessa waan ta'eef like ni onnachiisa. Commentiin ammoo yaada keessan deebisee bu'uura gokaa'u giddu galeessa godhatee waan isin yaadaaf barreeffatan hunda isiniif deebisee hojiirra oolchuudhaaf isa fayyada. Gama kaaniin isin fayyada. Hiriyoota keessaniif share godhuun ammoo bu'aa kaayyoo isaa milkeessa waan ta'eef kaayyoon isaa guddaan dhaloota rakkina barnootaatiin akka hin miidhamne rakkina keessaa baasuuf waan kaayyeeffateef jijjiirama biyyaa fiduudhaaf onnatee jira. Isinis waliin tahaatii akka kaayyoon isaa milkaa'u gargaaraan afeerraa Murti Guutuu Akaadaamiiti. Bye bye.